So I say welcome back in the Man Cave Talk Live, episode 132, July 5th. Channel imekuwa hapa for 3.5 years. Nilianza hii channel 2023, January 4th. So tulikam July 4th, hiyo sani exactly 3.5 years. Yesterday. So sasa tumeenda kwa the next half year, the 3.5 years. Alafu nini ingine? Hii ni live Q&A, no filters, just real talk. Kama una swali yoyote ile tu in the context ya hii channel vile soka tuna kila siku, uliza tu alafu utajua tunaendaje. Naona kitu tu straightforward hivyo. Muongea juu ya tracking, lifestyle, US. Vile channel imeandikwa itwa Maisha States. So kama una swali yoyote about maisha hapa States zaniuliza. Alafu anything to do with tracking, business, family life, vitu kaa hizo. Niko limited to some extent, si kila kitu. So ndio hivyo. So nimekuwa hapa hivi 3.5 years since nianza hii channel. Nimesema hivyo before. Alafu tunaenda the next half by January tutakuwa 4 years old. Hatujafika 10k subscriber bado, nangojea. Nikame promise nifika 10k, one of the things that I do, I'll give away a camera system ya mtu yoga na vlog na anadu content creation. Whatever you want na hiyo camera. Kama itakuwa na lens, microphone, wireless, wired, kila kitu itakuwa tu one of you guys. Alafu tuta spread out kama ile 10 different giveaways za kufika hiyo milestone ya 10k. Then after 10k ndataparina vitabu. Ndio moyo ni the best thing. Some by books nishasoma already. Hata kama ni brand new na nishaisoma ndapatiana zote. We will just have a thing. Ndio kila mtu akue sharpen, naona. Sitaki kukaa sana hapa hivi, najua kuna game come in the next an hour and a half. So tutakuwa na hour and a half hivi. Tukiendelea kidogo labda ile the beginning of the game, kuna game ya Mexico na come soon. Umeona, so sitaki kuinterfere na sasa nataka watch game, waende watch game. Hiyo ndio story ya leo basi. So hakuna Q&A yote TikTok at the moment, I think so. Kuna some join, kuna the first comment ya leo ilikuwa Kwame ampatikana leo. Asemaje? Asema we are here, happy Independence Day. Thank you Maze Kwame. Ilikuwa jana Independence Day, 4th of July. America ilikuwa 250 years. Alafu pia mimi niko na birthday jana. Nimekuwa hapa hivi, niko na birthday, wedding anniversary na nini ingine. Na Maisha States na 4 things at the same time. Day imekuwa strange na hii nini juu. Nikuwa na holiday yoni throw off. Nimezoea kuna routine. Like on Friday na rest. So on Thursday I was all over the place. Mwili kada shida nini na happen. So you're supposed to be working. Anyway, so kuna Edo kama sama locked and loaded. Hope sound iko fiti. Kwa everywhere. Alafu kuna everybody, welcome back. Maisha States is now 3.5 years old. Mimi niko nimecomment to you. Sahawa ta. So you on today, man? Yeah, right now. Nimeanza sahi comment. I think we comment before nikuje. Msaluza hapa hivi Jose more Brazil or Norway. I don't know. Mungu jatu ku watch game for entertainment purposes. Sikwangi strongly aligned soccer teams. Whoever wins. 3.5 years, wow. Yeah, 3.5 years mse. Nimekuwa hapa 3.5 years. Nilianza January 2023 kwa the channel hapa hivi. So I don't know yet kamanisha hiyo mambo ya Brazil or Norway. Probably Brazil to win, probably. Norway inachezaje? Ako fiti sana kufinish. Naona. Hey Albo ni aje long time. Kim nakuwa hapa hivi. Niko tu bana. So stream starting in a few minutes kasema hivyo. Kuna hi Albo, Richie na kuona leo umefika. Uko off nini Richie. So hi Albo, I really like the quality of many of your videos. Thank you, appreciate it. Really appreciate it. Richie asemaje, yeah, we are celebrating each and every moment. Tuko 10k soon. It's been an amazing 3.5 years. Thank you, na appreciate. By the way, sijui na make video gani alafu ikuwe ama nikuwe na live 24 hours. Kama ndio na kuna podcast gani, Kisiangani podcast alikuwa na 24 hour alafu waka invite my guest. No, what's new bro? Nothing much, just life. Nothing much. Just life as usual. I don't think kuna anything new na mimi. Ni consistent. One of the things imenishika sana ni I get to spend more time na my daughter, the youngest one. Ako attached na mimi sana, daddy's girl. So I don't get to do much. Most of the time kuna yeye. Unless amelala ama nakula. Hata saa hii nimemshughulikia ndio nimkeep away for at least an hour and a half or so. So that's what's new. Raising a little child again, 3-year-old. Ni 2, musama 3 juu tunakaribia 3. 2 point something.
So ndio nimeanza hiyo kweli, but tuone msemaje. It's called celebrating every moment. So kuna Michael Lechenga anasema vipi Albo, hope you're having a great Sunday, hope Independence Day na bidi yako hu birthday yangu pia. Yeah, niko na birthday jana. Mimi nilizaliwa July 4th. So birthday yangu iko July 4th every year. Naona. Can you touch on DV issues? What's going on? Kuna hopes kweli? Ni administration. Igava I prioritize ku bring wase states. Iko na zile ma ideology mingi sana za ni kama unataka ku preserve race yao. I don't know which race that is. Naona, so ataki walifunga tangu last year hajafungua tena. Hopefully itakam, though kuna jobs ziko available. Kama nimeona Paul aliniambia about kuna sijui itongaje Kenyan Wadamaris, jina yake ni nani? Kenyan Media. Man, nimesahau channel. Alikuwa amepeleka wa Kenya wameenda cruise for 8 days. I think this time wameanzia enda every year. So this time wameanzia Washington, Seattle, ina mpaka Alaska. I think amekuwa kipost video kadhaa za kwenda Alaska or kwa cruise ship for 8 days. So basically that's a good opportunity kuangalia video kama hizo za jina yake nani? Kenyan man. Nasawaje jina? Alibadilisha jina, so ilikuwa kitambo ilikuwa Kenyan Media. Man, come on. Nasahau jina kabisa. Inajita ito nani? Wadamaris. Man. Name. Unajua nanga Kikuyu mingi hapo lakini luckily mu understand Kikuyu. At least 80-90% ya Kikuyu na understand. So, no. I don't get Kikuyu mob sana. Sijui kama inaketa for all the audiences, lakini ndio hivyo. Tuna kama naweza get kwa alikuwa na cruise ship kwa waenda Alaska. Mona. Sijui nipataje. Kenyan Diaspora Media. Yeah, that's what I'm looking for. Kenya Diaspora Media. Ndio hiyo basi. Kenya Diaspora Media. Ako amepeleka wase cruise ship Alaska. So basically kuna wase watakuwa, that's an opportunity kuona vile hiyo meli inakaa. MSC. Alafu mesikia ali-interview dem mmoja alisema ali-apply hiyo job kutoka Mombasa. Mombasa kuna MSC. Unajua yani once upata job moja kwenda cruise ship for one ship 6 months to 9 months kitu kaa hiyo, alisema huyo dem alisema ni 6 months alafu you enda home. So once get job moja unakuwa experience. Ukiapply ingine ile experience yako inakupatia job ingine. It's a good opportunity to see the world, by the way. I would love to go for a cruise. Ni vile tu sahi niko tied down na vitu mingi za kuraise familia na nini. Alafu pia dose mzuri sana. Siwezi afford ku step away. Alafu ni hata for a week siwezi afford sahi. Maybe in December. So ni kitu poa kuangalia vile hiyo cruise ship ina do job. Ni kama basically you going for in a moving hotel. Mnaenda different places. So unalala ukiamka mko different location. Kama I think say half of them walikuwa turned down because hawakuwa na visa za Canada. Lakini well, you know, at least wako States. Kuna wase from everywhere. So kipoa kuangalia kama job ya cruise ship. Si mbaya sana. Naona Kenyan Diaspora Media. Ndio hiyo basi. And I'm watching channel kwa jiangalia cruise ship inakaaje. It's a moving hotel. Food iko unlimited, ni buffet, morning, ile breakfast, lunch, dinner. Alafu napawani kama hoteli kuna room yako. Iko na ngoma ndani. Kama kuna DJ, kuna place ya sports. It's just a hotel, a moving hotel in the sea. As long as tall as, longer than maybe a football field, zile size ya kawaida. But zingine ziko kubwa than that. Naona, hiyo ni cruise ship. I wish ningeenda moja ningewashow mingi kwa more detail. Ile perspective ile I know who I'm talking to. Naona. So yes, Albo VP, I'm great to join. Karibu sana Santos Kinara. Karibu sana. So basically that's what it is, ile job moja. So kingojea green card, hiyo mpaka maybe administration i change, kila mtu ana priority yake. So hiyo si guaranteed sahi. Anyway, tuendelee. So tuned as I travel to Nakuru. VP Albo, happy birthday, happy anniversary. Oh, thank you, thanks a lot. Karibu sana. To have safe travels. Hello brother, hope you're doing great. Oh Vincent, I think I missed your call. Sijui kama ilikuwa Friday ama kitu hiyo. I missed your call. Nimeona sahi but sijaangalia simu for 2 days. Niko tu shughuli mingi. No. So happy 250th birthday for the United States Albo. Oh, Edward Kamau, karibu sana. So basically that's what it is. Ka uwezi kama na green card, angalia option ya cruise ship. Itakutoa, itakuleta. Hakuna cost of living. Angalia interview, Kenyan Diaspora Media. No. So kuna Chimweno, Jambo Albo locked in. Angalia option ya cruise ship za kwa poa sana.
asemaje hapa, asema happy birthday Albo, green card itarudi. I don't know, dead on Kangesa, I don't know man. See, I wish ngerudi, naona. Leo stream haiko na haiko sharp as usual. Why is it sijui ama ni aje, hebu nione. Iko sawa, ita pick up tu for a while I think. Nimeswitch TikTok ikai kama vertical, I think so. Tanione kama inakaa fiti na vertical. Mostly mweka horizontal, but nimeswitch leo to vertical. Kama itaingiana. Itawa kweli, I don't know. How do I check out? No, si hapo. Stream iko nimetrack vertical for TikTok. I think iko more inakuwa more efficient hivyo bala kukua a larger screen. Those POV drives zako huwa 10 by 10. Oh, thanks sana. But happy to be here as always. Love the content. Appreciate it. Thanks man. Appreciate it. Hizo point of view ni ile, that's the only time niko na time ya kutoka kwa hao juu the only time naweza make video kwa hao hapa ni saa hii, like now. Nimwambia tu, come on, give me 2 hours. 2 hours so I can just, niko na live. Lakini most of the time during the day, terrible 2, my daughter is 2, turning 3 in a few months. So basically, enda na control hao. Ukiwacha kitu kona mbaya, ameifikia already. So, lazima to keep on point. Like, I want her to be a child, akuwe tu kama mtoi kawaida, but sometimes namwachia limit. Kama nilipeleka jana fireworks, juu niko naogopa kama ataipenda because last year she was a little bit younger. Lakini kulikuwa na fireworks usiku. Siku i-record because I was focused on, Kama kuna video za fireworks za 4th of July, uzapata zingine za last year. Last year I think zilichelewa because of the weather. So all is spread out. Ili capture kama 2, 3, 4, 5 days, different days. Hiyo got crowded, wasa wanakamu usiku, alafu kuna traffic. Kaja niko stuck in traffic for like an hour. Mtu ya kalala. So hizo ndio fireworks za 4th of July. Every 4th of July evening. Kuna wale udu 3rd. Though kuna ingine inakam Centennial, inakam end of July, iko Minneapolis. It's a different, it's sponsored by somebody different everything. End of July, I think July 28th or something like that. Inakam fireworks. So if you want to see fireworks videos of 4th of July, angalia za last year utazipata. Sijika kwa hizo video, ndo try kuzia kwa playlist. So ndio hiyo, naona. Point of view make hizo video ndio nipatie wasee ile view. Juu kuna msee appreciate sana, asema akona watch nikidrive kwa barabara when he went for his driving test. Hiyo scenario ile ya POV, ile mood drive kila kitu ilimsaidia kupass test. Ni kama alikuwa nika preloaded, akashapata hiyo idea ya barabara already kwa mind yake, imestick. It helps by the hizi videos na help. Ile when you're showing kama sasa unaona vile hiyo Kenyan diaspora media, ukiwatch vile anaingia kwa cruise ship na everything, that experience and walk through the whole process. So when you get to go there, inakuwa easier for you to integrate juu you've been there before in your mind. So ile physically kama una deja vu, ni kama una repeat something that you already have in your system. Hiyo ndio point moja kwa poa sana. Juu mimi nigundua ukianza kufundisha wasee vitu, ni poa kufundisha wasee learn by doing. Ile unaifanya ndio watu wakuone, unaona? Waone vile unaendelea na kila kitu. Sometimes si poa kusema ati ukicut off msee, si poa sana by the way. Yaani ukiambia watu tu words alone, words plain. Kuna watu wana hard time to understand words alone. Show it, unaona? Mimi najua hiyo ndio theme ya YouTube. YouTube kushow ndio mtu inakuwa easier for somebody to understand kitu. So if I have an opportunity kwa show nikienda job, basically that's what I do. Kwenda job ni kuna ile part ile I'm leaving the house naenda kwa parking. Sometimes who skip hiyo because niko na sina hiyo time. My first video nikienda kwa, it was a slow job hiyo time. Kunaanza 8 nikaamka 6. But muenda kwa track, so from the track parking lot, make video from the parking lot to the job. Nikijua hiyo job ni ile siwezi record in between, na record going to the job. Kurudi home the record lately because by that nimechoka na sana siwezi ongea. Basically ndio hiyo inasaidia mse kupata ile scenario ile, this is what I do by the way. Naona kuna different type of tracking, kuna over the road ile ni Catuosis ile na nani mwingine na Kenyan jina yake nimesahau. Malcolm ule wa TikTok na Kenyan American tracker, simesahau jina yake, mtu yangu. Hizo ni over the road, hizo ni tracks za over the road. So you got more lucrative if you own your truck, you own your trailer, you have your own MC number, uta-accumulate more money na hivyo than ukidrive truck ya mtu kama dereva. Naona dereva ni you're getting a percentage of
everything else. No. So that's what it is. Lakini yangu ni local. Local ni ile, if you're a new driver, umpata license juzi, and you don't want to go for like how much experience do you have, you just buy your own truck. No. Who's going to ask you like how much experience you have in a truck ni yako? How do you buy the truck? You don't need to have cash. Ni credit score system. Ile, how well do you pay your bills? What's your credit score? You kuna good credit score ni kama, it's like you already have the money. Naona kitu hiyo. Yani it's part of the thing bank inaangalia. Because if you're good at paying your other bills, if they give you money to fund your business, wako guaranteed utawalipa on time. So having a good credit ni mzuri sana. Kama it's more than money. Unajua hivyo, ni kama just having a good credit ni asset kwa bank. Ndio unajua out of default, they'll give you money, you'll start your business. Now of course business you make profit. So once the first time ukipewa loan uanze kubuy truck, by the time una come to the second truck utakusha accumulate profit yako na ushalipa bills zako zote. Hiyo ndio hiyo idea yote ya kudo hivyo. So you don't need money to buy a truck sometimes. Unaanza tu. No. Una build ni slow and steady. Kid ameniambia kidi Malcolm, but happy to be here as always. Love the content. Thanks, appreciate it. BNN. No. Albo, according to your understanding, based on your own experience, hii ni question moja ya Edward Kamau anauliza kwa YouTube. So how does failure become the foundation of success, and what are the cons of not failing? So the failure becomes a success, kama say my own scenario. Hata nisikia kuna msanii mwongea na yeye juzi ameniambia ni watch video ya Katuosis akikuwa interviewed na nimesahau jina. Ule madha yuto nani? Mbona nasahau vitu leo hivyo? Nazeeka. Lynn Gugi na Katuosis. So alisemaje pia yeye alifail test 3 times. Umeona hivyo? Udhuri ya CDL ni ile ukifanya CDL, the first time ukifail, you only fail a specific section ya hiyo CDL. Because they know you might be struggling in the beginning, but eventually they figure out. So when you're really looking forward to something, unajua kama mimi for example, ile kuingia kupass CDL, commercial driving license test, ilikuwa life changing for me, by the way. Sikudanganyi. Ilikuwa yani, that was a big deal to me. Ilikuwa ni kama economic boost. Whatever money I was making doing 2 jobs outside CDL, when nipata CDL nikata kuendesha truck, income yangu will increase 4 times. Imagine hivyo. Ni life changing. So when you're going through the process of pata license, alafu ufail, is like unaona hiyo, you see your potential, alafu kifail kama it's slipping away from you. Unaona hivyo. So inakupatia ile nasema, it's like you want to give up, you're in your default, or when you give up. I got my friends who give up, by the way. The second time I fail, I give up. To this day, maybe you regret your choice, because alibaki na job zake tu. Compare na mimi na yeye, ni ile story ya inaweza rudi back kidogo kama ni economic status. Naona hivyo. Ukuja states hauna experience yoyote, maybe language ni barrier, kuna ile culture shock, things run a little bit different. I'm not the best person to describe your story because spend most of my time hapa hivi, naona. Yani almost 20 years in America soon, next year. Maybe Saidi shapita hata 19 and a half. I don't know exactly half, bado sijafika half, but close to 19 and a half. So I'm not the best person for that. Juu nimeishi most of my adult life in America. So siwezi kuwa the best person kuangalia kama culture shock. Everything ni kawaida. I'm used to this, I'm used to that. Lakini I have to go back and niangalie, remember, when you're doing something, alafu fail. When you have an objective, alafu fail kwa hiyo objective, it prompts you to even work harder. Because unaona kama ile your objective is slipping away from you. Ndio uwezi fanya kitu moja, na mimi naongea vitu kama difficult kufanya, si kitu ati kama ya kawaida tu. Kama mimi kupata license ilikuwa a big deal. I knew it. I'd met people who were making that kind of money. So nilijua the moment napata license yangu hivi, it's only a matter of time. Haupati do immediately. Inakamingi over time, slowly tu ile. Utaanza kama leo, upata sababu sometimes you need to have experience. Kama iko naambua 5 years experience to get a local job, ile tu within the neighborhood. Otherwise, niende over the road. Okay, I didn't have any kids. I had 1 kid then. Nikasema, okay, nikiata license in the beginning sikuwa na mtoi, but somewhere 2 years in nikawa na mtoi. So I needed to be home. Kuja home, how do you cancel 5 years experience? 3 years to go. Unabuy truck yako. Naona. Ukibuy truck yako inakusaidia juu, now you start running your own thing.
una define like basically una define, alafu income ina increase 4 times. For the first time ikianza tracking as a driver, hata si kuwa local, see over the road niko na my roommates because I was always gone. Niko nakaa 3 weeks out, narudi home 3 to 4 days. Nataka make 4 days, nasema niko mgonjwa 1 day nisiende, but ikaanga hivyo ile baada kutoka Monday natoka Tuesday. I hated being away from home. So ukiwa na objective, naongea juu ya swali ya Edu Kamau iko YouTube, alafu uone you're failing on your objective, you feel like your dream is slipping away. So inakupatia more motivation, naona. Ukiovercome hiyo story, ni kama ina build a stronger foundation ya hiyo story. Yani it builds, ni kama umekuwa na, ni kama mile mark, umesema okay, nisha achieve, nimeingia hii level. Alafu unaenda kwa the next one, unaingia hii level, alafu unaingia hii level. So the more unakuwa na hizo level, hata ukifail, au utaenda to the first floor, utakuwa labda you're trying to climb to the 4th floor, alafu ufail udi kwa 3rd floor, unaona. Kuna second, utarudi all the way down. So inakupatia motivation, hiyo story ya kufail. Alafu pia sasa kufail nakumbusha ile reality check on your upwards mobility. Sometimes kuna vitu za kusumbua, so usikuwe too comfortable even in your, kama usemangaje, it's better for you to make more money than you need, period. Hiyo ndio goal yangu, make more money than you need. Naongea juu ya needs ni nini? Si ati ile need ni kama ile everything combined. Livelihood, ile tuseme unaweza lipa rent every month, unaweza lipa utilities, unaweza afford maybe gari decent enough, you're paying for insurance, yani you can run your bills every month bila kuwari. So suppose nini yako monthly expense ni ka 3,000, example, ambiguous number 3,000, it's good if you make 6,000. Kwa nini? Half of it, if you want, you can save it, naona. Na ukisave hiyo half, hiyo ndio investment sasa, because you're earning 6, you're living off 3, you're saving 3. Next month hiyo 3 utakuwa na ngapi? Itakuwa 6. The following month itakuwa 9, 12. By time nafika 6 1 year hivi, hiyo 3, man, there's nothing as good as putting money away for investment. It takes you so long to build hiyo pesa una put away. Itakuwa hard kuitumia because umespend sweat and tears kuimake. So huwezi spend tu ovyo. Ama kama una hiyo habiti kujispend ovyo, then maybe you need to check yourself. Uone kama there's something wrong with you. Ndio hivyo. So ndio hivyo sasa. Alafu sasa usema Patrick semaje, how does failure become foundation of success? So ndio mimi hivyo, what are the cons for not failing? So if you never fail, utatake anything you get for granted. Mwana hivyo utaijua. One of the best example mu give ni mama wife yangu. Yeye amepata license through, alikuwa anaendesha school bus ka part time, unaona. She was watching the kids, alafu anaendesha part time. Just school bus ni 3 hours in the morning, 3 hours in the evening, 6 hours a day, from maybe 7, 8, 9 you're done, alafu 2, 3, 4 you're done. They pay you 3 hours but kama 2.5. So unakuwa spoiled, kuna time in between, you have time. So hakuwahi take anything seriously. License ya first alipata, the company limtrain kuendesha basi. Aya, license ya pili mimi nimlipia, so she never paid for it. Aya, nikamnunulia truck. Sasa yeye ajui failure ni wapi. Now that ameanza kuwa peke yake, I'm experienced failure while she's doing it. Unaona? Sasa shindwa, how come things are not working out like you? Naambia, hey, guess what? Before vitu zangu zianze ku work out, ile part ingine ile huku waiona, I used to fail so many times before nianze ku succeed. So where, because you've never failed, inakukamia sahi. It's inevitable. Failure ni inevitable, by the way. Inamaanisha it's gonna happen whether you like it or not. Kwa kila kitu ile kitu serious. Hata kwa marriage, by the way, kwa marriage, failure is a fail kwa marriage. No. Yaani kukuwa married ni ile una decide wewe uspend time na a total stranger. Msijui alirejewa wapi, na mama yake anakaa aje, na familia yao inakaa aje, and I think differently from you. Ndio mimi sasa naona. But ile inafundisha ile perseverance. Sasa aje, wacha niangalie ile common good. What makes sense sahi? Ni hii na hii na hii. What doesn't make any sense? Ni hii na hii na hii. Okay, sasa I don't want to deal with this. Wacha nikae na hii ingine. Naona. It's inevitable. To fail kawaida. Naona. Man, this guy is such an inspiration, the embodiment of Kenyan dream. Okay. Are you new? So basically ndio hiyo sasa ile it's always inevitable. Hiyo ni comment ya TikTok. Lazima ni mention ndio nikumbuke. So
itakuwa inevitable. So kukua failure in the beginning, it's actually good for you because ina build a strong foundation ya where you're headed to. So mi yangu yoga tracking, I knew it man. Nikajua nikipata hii license hivi, I don't have to go look for a job. Ndanunua gari yangu. How am I going to buy the truck? I don't know yet right now. Nikianza, I'll figure it out once I get there. One step at a time. Live one day at a time. No, it's evil. So one step at a time. Unaenda hapo, nikasoma comment. Alafu hivyo next thing. So nikapata license, nikanunua truck. Immediately when I got my license, income yangu will increase 4 times. Believe it or not, 4 times. From this much, 4 times. No. Niambie kama si life changing. So alafu then I got to experience your story. Now I can make some decisions. No, there's a better car. Gari zangu zote zoga white, by the way. All my cars are white na black accents. I pick. Una hiyo option, napatia option. Hii nyumba tunaishi nimepick hii nyumba. So kama sasa hapa hivi, I love the cameras and the cinematography. Okay, no. So you pick what you want. Do you love cameras? You buy the cameras you want. Do you love going on vacations? You go on vacation. Do you love anything you want? Inakuwa accessible. Alafu hapo ndio ile sema unakuwa na ile fulfillment of life. Kwa nini? So ile failure it's inevitable. Succeed, you know, chances are. No. Chances are if you're doing this tough thing. Kama usema say green card imekuwa paused. See everybody. Lakini wewe mwenyewe usemeaje naenda cruise ship. Kuna demu kwa interview na Kenyan diaspora media. Alisema when she first started alikuwa kwa world cruise, ile world cruise. Ile inaanzia sijui Mombasa, inaenda Europe, inaenda Japan, inazunguka the whole world. No, inarudi 1 month or something. Nakonga 1 month ama sijui how many days, 45 days in the sea. You're in a moving hotel. Food iko free na kila kitu for 1 month. No. Hata kuna medical na kila kitu. So amekuwa all over the world just because of her job, traveling for free. Akamuuliza, what do you miss most? Akasema, spending time with my family, but akipata paycheck inamkumbusha this is why she's working hard. Video moja nimeona ya Kenya diaspora media. Lazima nikumbuke jina. Mwana hivyo. So ni inspiration, by the way. It's really good inspiration. So ukiona umekwama mahali, I don't have solutions to your problem. Kila mtu ana unique problems zake, unaona? You know yourself. Kama mimi, not necessarily you'll go through what I went through. Hata mi na hope usi follow path yangu ile, usi fail kama mimi. Unaona? Chukua story yangu, wache kwa kama ile the things to avoid, the things not to do. Unaona? So I'm close to moving to the US, and the hobby I have picked from your inspiration keeps me sane in Kenya. Oh, thank you, Kay. When you come over, let me know. Get in touch. You know, I'm always making friends. Always making friends, man. So unakuwa hivyo ile samaje, things nakuwa accessible. Unasema I have this, I have that. Una predefine your life. Unaona? Kama cruise ship, kuna hiyo time, hata move is home saa zingine, but man, right now nisha accept. Mimi naishi hapa. This is my second home. Spend absolutely most of my adult life hapa hivi. So, nimekuwa maybe almost 2 decades hapa hivi. Kenya nilikuwa adult, nilikuwa one decade hivi nilikuwa Kenya kama adult. So, most of my adult spend States. Siwezi kwa najua ile what somebody goes through before kuja hapa hivi. But somebody else has on the channel, alafu aende afanye video zake, awakumbushe. Kama one of the things that inspire sana, kuna msee aitwa John Duty. Alianza channel yake akisema story vile coming yuko States. Video 2. Alafu sijui aliget busy. Ilikuwa very good in the beginning, video yake zikianza. Alikuwa ameanza kupick lakini ni kama life ilikuwa too busy akaacha ku make video. Na ana watoi, I think aliingia military or something, so commitments kazidi. You happen, by the way, life in a change. So going to college versus coming into tracking for SB, new to the States. What's SB? 3 years here. What's your advice? I would say go to college and do tracking at the same time. Do both. It depends. What are you going to college for, by the way? Kuna 2 types. Kuna ile, one of the things iko very, yes, he is in the military. Renaissance. So both of them are good. Sababu going to college, okay, Mimi, if I didn't have kids, I'll be going to college. By the way, I'm always doing something. Alafu ndaanza
Actually, when I start over, John, I mean Renaissance RN. Thank you. Looking forward to meeting you all. So ukienda hivi usema tracking ni kama starting your own small business. Going to college is like you're learning a skill that's gonna pay you well, like in career. Tracking pia starting your own business, you can always start your own business. If you want to start with tracking, sawa, alafu ingia shule, alafu kishapata shule, the whatever degree you're looking for, hii ni business. If you started off with tracking and you know the ins and outs, so then you pursue your career, then you start working a job, you can still run your tracking company while you're working your job. Kwa nini? Ni extra income. Because you've been there, done that. You see, a good manager will manage shako kwa hizi vitu. Been there, done that. So, hakuna option mbili. Unless, okay, if you have kids, wife, you're the sole provider, there's some ingia tracking both mguu zote mbili. So you can provide for your family. Kwa sababu once the family, kama mumbianga wife, mtoto wangu yuko, my oldest yuko, sina my oldest si mtoto wa wife, ni mtoto wa mtu mwingine, ana turn 16 this year. Then tuko na 12-year-old, then 10-year-old, then 3-year-old. So 3-year-old ndio job. Our 10 na 12 na 16 only 2 more years to go. So mwambia wife, approximately, I have 8 more years to take a break. Because from now, ule 12 atakuwa 20. Naona. Umine atakuwa 18. So ndakuwa napanda kwenda mbele kama namaliza hii story. Juu kama kuna watu wanne, alafu watatu wako kubwa, huyu mmoja atakuwa job mob. Either atakuwa kama ana do the same things nafanya, ita work out, ama itakuwa a little bit easier, unaona. Hata sasa ni easy, ni vile tu huyu mdogo ndio kana job mingi sasa hii. But maybe ni 1 or 2 years alafu atatulia pia yeye. Umeona hivyo? So nitakwenda chuo for example, ndaanzia ile high school kabisa ya hapa hivi. Hiyo itwa unapata kama ni kama unaweza soma on, si lazima usome ile in person, unaweza soma kama offline. What do you need? Okay. That's okay. Yeah, same thing. So utaanza hivyo, utaanza na ulizokila natakula unaradishi. Ndaambiwa utaanza ile useme you'll do your career, upasu career yako. I don't know what you want to do, by the way. Sababu tracking ni business. Hii ni business. There's nothing wrong kwa na business, by the way. There's nothing wrong na business. So unaweza na tracking business, upate hiyo income ya tracking business, labda ununue gas station, by the way. Na deni, si cash, ununue some other business, ununue apartment building. Ikwe, you're still working your career because you really love your career, but hii ni business. No. In business, by the way. Why am I saying that now? Ungeuliza 3 years ago ningesema ingia tracking, because that's all I knew. Lakini now that nimekuwa na hii environment ya kufanya business on a daily basis, you understand there are so many types of business. Ni ile people don't think about hizo vitu every day. Kama hizi kwa hii tuseme ana neighborhood hapa hivi, kuna hizi vitu za kila siku kama laundromat. Unaweza chukua laundromat leo ikugrossie 10,000 a month ama 60,000 a month. It depends na how busy your place iko. Ununue gas station. Somebody alikuwa na gas station, they want to move out or retire or in the Florida. Watu in Florida because Arizona, Florida because na Texas South because ni warm weather. They don't want to deal na snow na winter. Unaona hivyo. So una buy your gas station. You start running it while you're going to school, by the way. Kwa nini? Because it depends what you want to do as a career. Kama mimi kusema kweli kabisa, grow up I wanted to be a pilot. No. Ubuy a pilot ni kama over the road truck driving. Kuna similarities. Uko govern na US DOT, kuna hours of service, utakuwa timed out, kuna hizo zote hizo. So kwa pilot si advisable kwa any my situation sahi. So I would love to fly still, and I learn how to fly. By the way, I learn how to fly soon. Kuna chuo moja nimegundua juzi, very affordable. Nda accumulate hours zangu nikilearn kila siku. Unalipa for 1 hour, una build. Alafu once ushajua kila kitu, you can fly couple of times. I will learn how to fly. Hizi ndege ndogo. Niko na sample hapa, sijui iko wapi. Mungu na ndege moja ndogo hapa. Sijui ndege iko wapi. Iko chini kabisa. Nda learn how to fly. Okay, nataka kujua maybe professional how to shoot videos. Hiyo ni kitu naingia nisomee. Naona kwa sababu I can learn by myself, but ile watakuingia industry standard. Ile ni ku-expose na industry standard, how they do it in the movies. Kwa nini? You don't have to retire on that. Alafu that's one of the things. Ukilearn how to film videos, most of these movies will produce your movie. Au hire film crew from a different studio. Naona kuna watu on contract.
Hiyo pesa ni mzuri sana by the way. Aishi. So there's things I want to do kama career. Tracking ile ilinitoa kwa umaskini. So I'm learning new things. So na kama tuna evolve every day. So I learned something, na share. Na learn, na share. Meaning, tangu nianze channel 2023, January 4th, to date, nimelearn, I'm learning as we keep going. No, and Roles amesema hapa hivi, opportunities are endless. It's true. Uzasoma nursing, uenda kama kuna manasi mujua alisoma nursing maybe 5 years ago, they're not even doing the nursing thing kwa hospitali anymore. Ni kama wako kwa ofisi. Kama na misma TikTok, hebu tuone. Semaje, I'm moving to Seattle by December. I know cliche, but it's my starting point. Okay. Oh, please do it. Alafu make sure umeenda hiyo cruise pia kwenda Alaska. The only states I have not been to, America, mimi, personally, ni Hawaii, Alaska, Maine, Rhode Island. 4 states out of 50. Mimi. Na nimekava hizo states nikikuwa hapa US 3 years. Because of truck driving over the road. Unaona, niko na spend time huko hivyo. But sikuenda ile city to city. So in the back of my mind, musamaje, one day, I'll do these things again. That travel easy places. Alafu now that I know how to make videos and edit and everything, that document my trip step by step. Naona, najua how to do it. Na ni ile ni practice tu, sijakuwa na ile specific ati, I can tell you kuniambia, which state would you live in right now? Mimi na prefer kukaa tu mahali niko. Naona, juu nikisettle down hapa kwetu. Even mwambia, Minnesota is different. Niko Minnesota hapa is different. Kuna winter hapa hivi. Kuna 4 seasons. Actual seasons. Actually, it's more cold than it's warm. Sababu the warmest ni summer, kama sahi, but it's extremely warm too. Naona, tuna sweat kila siku. Kuna humidity. Alafu kuna, okay, so now the best ni spring, half of spring na half of fall. Umeona hivyo? So, ni baridi. But the way the state is, the city, mimi naishi kwa Minneapolis St. Paul, the way it's designed ile, every neighborhood, kuna, yani, wana build store, food, kila kitu, katikati, alafu neighborhood na surround. So tukona kama tuseme Hennepin County, ndio county yetu hapa Hennepin County. Hennepin County, ndani yake, kuna ma cities, naona. Kama tuseme Nairobi, upate Buruburu, hiyo ni city by itself. Donholm by itself. Embakasi ni city. Iko na mayor, iko na fire, iko na police, kivyake kabisa. Kwa nini? Yani, hii state imeadapt to the weather. So, itakuwa unaishi, kama naishi hapa hivi, naishi Minneapolis, Hennepin County, lakini I don't have to go to Minneapolis kwa do shopping. Hapa tu tuseme 5 minutes away drive from my house. Iko sijui direction, somewhere hapa hivi, sijui ni mahali huko, I don't know, ni store ya kubaidishi, naona. Muenda Walmart is 15 minutes away drive, 10-15 hivi, depends. So, unapata, you don't even have to go downtown. Aya, hizi ma office building, kama yani kuna shopping mall, office building within a suburb. So if you want, you can spend a month ujitoka ndani ya suburb yako. It's designed that way for a reason. Kwa nini? Kukisnow, wanaklinzo barabara, everybody is able to go to work. Unaweza buy dishi, shule iko hapo karibu, everything go within to proximity. So kuna cities within a city. So kuna Hennepin County, Minneapolis, kuna Edina ni city. Kama naweza kumbuka majina zote by the way. Kuna Bloomington, Edina, naenda towards the west, Hopkins niko naishi. Kuna Minnetonka, kuna Wayzata, kuna nimesahau gani nyingine, Plymouth, ni mingi. New Hope, Crystal, Brooklyn Park. Tuenda juu, tuenda north. Crystal, Brooklyn Park, Brooklyn Center, Maple Grove. Naona. Mankato iko mbali. Mankato is like way south. Hiyo si city hapa hivi. Hiyo ni south of the cities. Hiyo ni Minnesota River, south. But Mankato it's kind of like a college town. St. Cloud ni college town. Winona ni college town. So kenda pale hivyo ni college peke yake. Naona, mostly, yani economy yako ni college town. So, that's what it is. It's divided in a way. So, mimi napenda hii place. Is it the best place? For me, it is. Sababu, government iko more stable, kuna state healthcare, kuna good incomes, jobs iko available, ile unemployment iko very low. Naona. Na I think watu maskini ni fewer, wale wasoko homeless, hawezi kaa hapa the whole year because hawezi survive winter, vitu kaa hizo. So, nimezoea kai place. It might not be the best place for you, lakini kwangu ni poa.
mufanya kazi construction na provide services construction, unaona, son of Uruguru, VP Albo, poa sana. So unapata job cycle iko tu guaranteed juu lazima tu repair barabara every year, unaona hivyo. Nimeland system, understand, so I'm comfortable here. Does that mean that ndaka hapo forever? Yeah, I might find another place to go comfortable, unaona. No state tax, property tax ni reasonable, everything ina work out too, unaona hivyo, inakuwa your second home. That could be you. Ukiona kama unaenda Seattle pia ni poa. Mimi kile notice na Seattle ni hivi, iko na south side, iko na Waafrika wengi, immigrants, nasema hivyo. Hapo central kuna ma-Asians, sijui kama ni ma-Filipino, but ni wengi sana. Niko naona wengi sana ni kwa Seattle. Nitembe around huko kidogo the last time I was there. Ukienda California, iko na Wangozo kidogo. Anything Midwest na wazungu wengi sana. Na wazungu hapa si wa British ama France, ni wa Germany, hizo ma countries za Europe zingine. Germany, Italy si wengi sana. Germany, hapa tuna au ituaje wase, Norwegians uko juu, wale Swedish wako hapa wengi sana, ma immigrants wao. So I don't know what that means, but wako a little bit different the way wana approach watu. Kuna ubaguzi lakini ni ile passive aggressive. They are too scared to show their racism, kitu kama ile nasema hivyo. So iko lakini ni ile wako careful nayo, they're very careful nayo. So unapata kuna mafala pia wengine, you never know, no. Nataka favor, I'm an incoming member of parliament, Ruiru constituency. I would love to engage the diaspora group investors in Ruiru constituency. It's not a favor. If I can, I'll help you. I don't even know how to help. Uzaniambia. Since you are in the trucking industry, do you allow somebody with an I-94 to get trucking license? I'm not in the trucking industry as an employer. I used to employ people 2 years ago, but I haven't really employed anybody for, this is my second year now. Niko tu kwa industry moja tu ya construction. Tipper, Nagaya. You don't know who. Mufanya tipper. Ito tipper thing. Ito nga tipper. Kenyan language ni tipper. America ni dump truck. Ni ile truck unamwaga mchanga kutoka nyuma. Ona tu video kadhaa YouTube utaona. YouTube kuna video mob. Hapo TikTok si mingi sana. So, nimesahau questions za YouTube ama ilikuwa about failing. Imeenda while kidogo. So, kuna hivi. Yes, videos za barabara ziko poa sana. We enjoy as we listen to the wise words. Oh, Vincent. Thank you, Vincent. Asema hapa hivi, like and subscribe. Vincent asema hivyo. Alafu asema aje hapa, umeingia game yoyote ya World Cup? Hapana, they're too far from me, by the way. Kama game mingi ziko New Jersey, Houston, Dallas, California. I think sasa hivi tunakaribia 16 ziko away from me. So, I don't think I'll attend any game. Alafu tikiti ni expensive pia. It's not cheap. Unless ununua mapema. Hiyo tikiti ni very expensive, by the way. Very expensive. Si rahisi. So, I'll just watch on my... Though, naweza watch kwa TV. TV yangu ni big enough. Actually, nimekuwa naye. Most of the time, hiyo TV yangu main ni... How many inches? 84 inches. I'm on 95. I think ni 84 inches. I'm on 94. I don't even know. Ni kubwa. My TV yangu ni this big. Kubwa sana. Kuna ingine pia hapa hivi ni kama 75. I think ile ni maybe ni 75, ile ni 85 or 95. Sijui. Maybe 85, 75. Alafu of course na ingine 48 kwa room. So kuwatch game kwa TV ni poa sana. But if the kids will let me, na niko peke yangu, naona. We get 400 each in the beginning. Now you can get it. Kim, ni nini ya 400? You get 400 each beginning, but now you can get it. Samaje, either the various communities to Son of a Guru. I understand you. Niangalie kama ina make sense. Kindly let me know. I can get in touch with the group leader. Son of a Guru. I don't know, how do I'm not an investor. I'm just some guy with a family running a small business in Minnesota. Miss a big deal. But I can lead you to the right people. Kuna watu najua, kuna ile, I'll lead kwa community activities. Au ndio manini. So if it makes sense, I'll introduce you to them. Miss kwa mse wa duka hizo. Soccer game Houston. Oh, Houston sasa. Besama hivyo. Ticket ni kama $400. Yeah. We got 400 each in the beginning. Now you can't get it. That's true. Yeah, game. Huyu ni Kimani Kim. I'll get $400 kwa game moja. It's expensive. You know, they're trying to maximize economy. Hizi game, it depends na tier. Unajua ni tier. Unaona. The closer you are to the pitch,
the more money you make. They pay for premium. Premium. So more I can watch on the TV. There's enough cameras to watch on TV. Na pia I have kids, man. I love to. Tuna 2 games. Kuna World Cup sahi, alafu kuna 2 years from now kuna Olympics itakuwa California, 2028. So 2026, 2028. But TV, hizi game zote ziko available. Hata ziko YouTube pia kama highlights. Watch my highlights mostly. Na labda game ilienda. But I haven't got a chance to watch game zima because ni summer. We're busy. No. Summer games are very busy. But si cheap sana. I mean, you can watch on TV anyway. It's good to be there too. Kama ni trip. No. So, soccer game hapa. Sasa, mimi natafuta mpenzi. Michelle Zacharias. So, I can't help you. Enda kwa grinder. So, I can't really help you sahi. Sijui, niko locked up na familia yangu. Though kuna watu. No. Silent follower on YouTube. Niaje bro, Albo. I never miss any episode. Oh, thank you, Sam Mwenga. Silent follower. No, sijali sana. But mpenzi, hiyo ni wewe. Anza na Madredi. Fuga Madredi kwanza. Enda Mombasa, Malima Tourist. Tafuta job kwa airport. No, katika hiyo. Alafu, niaje Ian. Alafu, fuga Madredi. Nasikia, ongoso penda Madredi. Ina stand out. Unaona? Ile au itaje. Nappy hair. No. Jua wananga, unajua nini? Difference ya nywele yetu na nywele ya Wangoso, yetu ni soft. So yetu ni soft, ina grow, yani inasimama by itself, ni soft. Yao ni thick, inaanguka. No. So kwa na Madredi zianguke, I don't know, something about that. Hata wife pena Madredi. Na mimi naambia, oh, too late. Mimi siwezi kadredi sahi. So too late. No. So sijaingia game yote ya World Cup na watching kwa TV tu. No. The TV is big enough. Especially ile kamera ile kwa juu kabisa, ile kizoom in. Juu unajua ukiwatch kwa phone, ukiwatch game kwa phone hivi, ile kamera moja zoom ile kwa juu ya stand huko, auoni watu vizuri. But kama TV ni kubwa, unaona poa. Unaona Chuckles, hey Albo, it's Coach Yaro from Nyoro. Oh, vipi bwana. Mnalaje na zile mabo? Albo, ebu geuza church ya gusia church ya Mormons. Man, mbona mambo ya church tena? Church ya Mormons ni church tu iko Utah. Ilianza na Joseph Smith. Ilikuwa 19th century. Kwa hii historia ya Bible hii tuanga kama kwa hiyo chart yangu, kuna chart moja kaga hapa hivi. Hata sijaiwa show. Ilianza na Joseph Smith, New York. Ilikuwa kwa history ya church ni the third awakening. Kulikuwa na church 3 zilianza hiyo time, the same place in New York. Kuna Seventh Day Adventists, kuna Jehovah Witness na kuna the Mormons. Hiyo ni third awakening. Second awakening, kulikuwa na church kama Baptist, Methodist, Lutheran, gani nimesahau. Anglican ilianzia Europe. So hizo ni history za church hizo. So the Mormon church ilianzia hapa New York, wakamove Missouri, the founder akakuwa killed, wakamove to the west. Ikuwa bado territory jakuwa inhabited, wakasettle Utah. Utah ndio the Church of Mormons. So mostly hiyo kama ni Wangoso exclusively. Alafu wengi wao wana subscribe to Donald Trump, conservative Christians. Alafu mostly it's a predominantly white religion. Until 1978 waliambiwa na gava, musipo integrate watu weusi, tutawanyang'anya tax exempt status. Alafu ndio waka-integrate. So sasa ukiingia the Mormon church, utaenda kwa the Mormon heaven. Naona. Mi mambo ya church mwambia by the kusema kweli, hiyo si kitu musoma na context ya history. I'm not picking on watu particularly na musema hivi. If going to that church, when member wa hiyo church, first awakening ilikuwa Catholic. Hapana ilikuwa maybe Catholic na nini, Catholic na Catholic na Orthodox. So mambo ya church musema hivi. As an individual, wewe kama an individual, if you need to go to church for your spiritual upbringing, I don't know what that is, whatever that is, spiritual anything, sawa, wewe enda church. Naona. But mimi, according to tangu grow up sikuwa very close to church, by the way. Nimeingia church as a teenager, and nimeingia church kidogo as a teenager. Nikasoma. I had so many questions because before niko tu, I didn't want to be controlled. Mimi ni wild card. I'm a very wild card. Ile mwisho life yangu. Sikuwa na subscribe kwa principles of control. I hate being controlled. Period.
kitu kaa hiyo. That's why ningeza YouTube channel yangu, naona hivyo ile control, so I can say whatever I want, but hii yangu bado, hii ni ya YouTube, ni business. So if there's something like where una need religion, meta religion specifically, inakusaidia on your daily life, like inakupatia ile structure, inakubuildia character, inakufanyia kila kitu. From that concept, just keep doing what you're doing, whatever works. Unajua hivyo, yani be you. If you need church, lazima uende ukwe na community, muimbe, muombe, mfanye nini, stick to that if it gives you purpose. But kama kuna mse fulani hiyo si purpose yake, usi-intrude na privacy yake ya kumwambia you have to. Juu kiangalia vizuri kwa hizi vitu zinaitwa religion, for example, everyone is the best. Every religion is the best. So musema hivi, but from ile academic, ile useme historical facts, juu kuna vitu, niko naongea na Paul last week, namwambia hivi, kuna objective truth na subjective truth, vitu mbili. Hii argument utasikia mostly kwa wao wasema ni ma-atheist. Naona, angalia na adjust simu, umoga na ADD, na adjust masimu. Kuna objective truth na subjective truth. Naona, hebu asemaje? Niulize juu ya Mormon cause I was baptized there. Oh, okay, so sawa. Huyu ni M-Cop ni Mormon. So sema kile unajua. Mimi sijui, mjua ile academic juu washaka mkohawa yangu, by the way. The last seme walikuwa mkohawa yangu, I invited them in, by the way, tukaongea. I was home, tukaongea, wakaniambia juu ya, nikauliza maswali. Okay, they were better off answering my questions. They were so interested in me asking them questions than even the church that I used to go to ile before. Most of the churches wanambonga don't question anything, just have faith. No. Which means when you have faith, una cancel everything. Any logic, reasoning, cancel everything. Just have faith. If that's how you live your life, man, please live your life like that. No. Usi expect somebody else who believe in the same thing could believe kile una believe. Even umusema. Ile musema live and let live. Jukiata kwambia wase waishi a certain way na style yako, itakuwa different, by the way. Everybody is different. Everybody, kama umeoa na uko na wife, utagundua kukuwa na wife ni kitu, you're living with a stranger. Kama sasa mimi wife yangu alizaliwa hapa Minnesota, aligrow up Minnesota na California, familia yake ilikuwa beekeeper, wako wanaishi hivi, wako wanafanya hivi. So kuna vitu grow up nazo. Siwezi mchange juu whatever the experience grow up, that's what makes the sum total of who she is. Sai mimi grow up, nilizaliwa Pumwani, grow up Isili, nikaenda Riverbank Ngara, nikaenda Kirinyaga, nikaenda Nairobi, nikafanya job, nikaenda hapa US, niko na totally different perspective na yeye. Unaona hivyo? So it's not my place kumwambia this is how we need to live our life. Ata pretend. Unaona hivyo? Musamanga hivyo. Alafu unapata most of the time when the religion of the day inaambia wasewa do kitu by force, you end up kwa colonialism, kwa dictatorship, kwa fascism, kwa communism. Unaona hivyo? Hizi vitu zote hizi. Jukumbuka, as we speak sahi, one of the leading economy kwa world sahi ni China. China ina religion. So how do they live their life on a daily basis? Kama ina religion, think about that. How? Ni illegal. Kwa nini? Kuna zile basic universal human rights. Everybody should just do whatever they want. As long as I encroach na somebody else's space, musema hivyo. Kiangalia kama useme ati kuna watu wana believe nikikuwa, for example, nikuwa chuo ya Catholic, nisoma shule ya Catholic St. Mary's, I was abiding to everything we were told because I was a kid. Unaingia church 3 times a day. Ukiingia church lazima kneel down, udu ile rosary, jioni rosary, ile Father, Son, Holy Spirit. I just did that. Kwa nini? Niko na comply. Because niko kwa hiyo environment. Sikuwa na say sana. But I was a kid. But once nimekuwa 18, come to understand the way things work. If religion maybe it helps you raise your kids in a place controlling, do that. Lakini kwa personal development, sikia vile musema, don't just be an employee, start your own business. Do you think utakuwa na mind ya sema ukikuwa na, if you start a business alafu seme una subscribe to your religion in that business, uta lose maybe 3% of your business. Kama one of my friends, example, one of my friends,
amenunua truck juzi. We had this discussion, simtaji jina, labda hata iko hapa. Akanunua truck ingine ya pili juzi. Kaniambia, my driver wants to work 6 days a week. Kamuza, okay, 6 days a week, what do you mean 6 days a week? But I don't work 6 days a week. But I have this policy. What's the one policy you'll never break? Nikamwambia yeye aezi wacha dere afanye kazi 6 days a week. Kwa nini? Because you attend, kama hiyo day moja kuna job, anaendanga church. Sawa? Nikamwambia, mse, listen. Wewe na dere ni tofauti. Kwa sababu kile mimi nasema ni hivi, nasema hivi. Ambia dere, mimi mufanya kazi 5 days a week. If I had drivers and they want to work over the weekend, ndawambia, okay, you go work over the weekend, but just remember, if you have an issue in a truck, ukini call for help on a Saturday, for example, start respond urgently enough, because I'll be spending time with my family. Nanatuka hiyo, sitakuwa available. But if you want to work, that's okay. Naambia, mpatie job. Juu sema hivyo, I'm available 6 days. Juu huwezi jua, kama priority ya dereva wangu mmoja ilikuwa, one of his sons alikuwa university. So alitaka afanye more hours, ndi apate enough money ya kumlipia tuition. Ilikuwa the last year ya shule. So alisema, if there's work weekend, sawa. Ni ile tu usiku singemwachia juu gari ni yangu, ina increase risk. So na msee alikuwa Muislamu. Akiniambia kuna Eid Mubarak nini, niambia okay, take a day off. Naona hivyo. Mimi si argue na yeye, kwa nini? Because even I grow up. So ukisema ati mimi ni Catholic, ndarun business yangu kama a Catholic. Oh my goodness. No. Utakuwa umekata kama half the population ya nini. Na hii ni business. Business haitakagi mchezo, by the way. Business ni in other words ni ruthless. Ukislaki kidogo hivi, somebody else amekupita. Naona. Hata sijui naenda wapi story. Mko pamesema na mambo ya mumun. Wacha niangalie ma Q&A. Naona. Trust, just never align yourself with people who share not in the same principle. Silas Kahindi amesema hivyo. It's good to have a Muslim. Kama wewe ni Muslim, be a faithful Muslim. Yeah. Go ahead. Mimi na believe na universal human rights. Period. Sababu over time history yote imesema. Over time history. Every time unajialign na kitu inaka religious na group, inaenda kukua colonialism, fascism, communism, nimesahau wengine. Every single, yani, kama if you're a student of history, utaniambia. Every time una bring church kwa story, you now unakuwa compelled kuambia wase, this is how you should live your life. As who? As who? Kwa sababu kiambia, kama watu, nikikuwa Christian, nilikuwa very deep into Christianity. Nilikuwa youth. Yani, niliambua, if you become a Christian, it will change your life. Sawa. So I was eager to get my life changed. So number have faith, you have to pray every day, you have to read the scriptures, you have to practice the scriptures. So I was like, okay, what things do I need to practice in the scriptures? Kaniambia no. So niko napoa vitu ambiguously. Ukiuliza swali deep, unaambiwa enda story ya faith. I'm not like Sisila nakwambia kweli kabisa. I was very curious. Nilemua curious kila siku. Ikaendelea hivyo. So kwenda mbele napata, ukiuliza swali serious unaambiwa just have faith. Ni kama unataka kuviolate ile standards za kile umeambiwa. Unaenda outside the control. So wait a minute. But genuinely want to know. No. Genuinely. So just read the Bible. Nikana kusoma Bible. Haiku make sense. Kama sasa soma ananiambia it make sense, by the way. Ni kama kuna a different times na hii. Nikapata wasa itoma atheists because niza kwenda kwa streets. Mimi na best yangu fulani tunaenda kwa streets and we talk to people. Man, I was so confident, you have no idea. Uko ndo nilani kushoot camera, by the way, because I was shooting this guy akileta maswali. But ile akilemewa na swali, mimi nilikuwa na answer pia, naingilie back to hizo questions za morality. Kwa sababu watu semangaje, I don't know why I'm talking about this, but mtu ameuliza. Ni hivi, Christians au claim ati kama wewe ni atheist na uko na morals, you're borrowing from Christianity. No. It sounds good kama wewe ni Christian. Sikia story. Well, if you're an atheist, you have no morals. But if you're a Christian, but if you're an atheist and you have morals, you're borrowing your morals from Christianity. Okay. Hiyo ni argument ya atheist, by the way. Kuna books za somo, by the way. I don't recommend them, siwaambii sahi, ukinunua nakwambia tu personally. Kwa sababu mimi nisema
as somebody who's educated, ile unasema education kuna objective truth na kuna subjective truth. Objective truth ni ile ni kwambia kama tuseme, I don't know which is the best example. Hii ni iPhone, what iPhone is this? Hii ni iPhone 15, hii ni iPhone 13. Hii ni iPhone 13. Iko na picha ya wife hapa. Iko na ni red. Hii ni iPhone 13. Sawa, objectively. Usema ukienda ununue iPhone 13 saa hii Africa ama South Africa ama Asia, itakuwa exactly kama hii. Exactly. Hii phone ya black. Naona? Hii phone ya black. Angalia, itakuwa exactly kama hii iPhone 13. Exactly kama hii. Hadi ukienda China, iPhone 13. Bwana shakambia jina. So, hiyo statement, hiyo nimesema iPhone 13. Ukienda China ununue iPhone 13, itakuwa exactly kama hii. Hiyo ni objective truth. Kwa nini? I change, it doesn't matter where you buy it from. I badiliki na kwa the same. Nimetumia tu phone kama example. Subjective truth, it depends on your location. Naona? Nasema tu, Albo, temperature ni ngapi saa hii Minneapolis? Niangalie niseme, okay, acha niangalie temperature. Niseme, okay, saa hii temperature ni ngapi? Saa hii temperature ni 29 degrees Celsius. Natumia Celsius ni understand. Aya, msako Australia saa hii Australia. Umulize, temperature ni ngapi saa hii? Wako winter saa hii. Atakambia ni 15 degrees. Ambia, that can't be true. That can't be true. Temperature ni 29. I'm telling you ni 29. You ni subjective truth. It's truth to me, juniko Northern Hemisphere, but it's not truth to somebody like Australia. Kwa nini? Because ni winter huko na hapa ni summer. Unaona hiyo difference? So objective ni ile, it's true no matter what. Subjective ni ile, it depends on your location. Umeona hivyo? Kama siku saa ngapi saa hii Kenya, saa hii kama ni 9:30, 10:30. Kwangu saa hii ni saa ngapi? Saa hii ni 2:35. So it's 2:35 p.m. truth to me hapa hivi Minnesota. But it's not truth kwa Kenya. Si 2 p.m. huko. Ni time ingine. Unaona hivyo? Hiyo ni subjective truth. Juu ina change depending on where you are. So take that to the bank. Niambie. Naona. Keep. Asamaje, I was a Mormon convert in 2013 in their church in Eldoret, but nilikam kunotice ni ufala. Asema hivyo. Naona. Ukiambia msee ati kuna vitu, kuna kama sahii Mormon wasemangaje au wakona kama kwa hao missionaries wanakam wawili by the way, there are always two of them. So they are my friends to this day, by the way, to be honest. Jo wasemangaje na ni madem by the way, ni madem. We are friends to this day, Facebook tunafuatana mpaka leo. Yani we are all kuna wameolewa mpata watoi, we still keeping in touch. Jumini kwa tu semaje, I'm curious. So niambie, sema tu ilikuwa gospel ya Jesus Christ alikam to the Americans. Okay, mimi tu nasema okay, Jesus akam America tena. Oh my goodness. Sasa kama fairy tale. Nikawa naambua kitandawili. I'm sorry, sitaki kuwa offensive kwa anybody. Nasema tu hivyo for somebody like me and knowing what I know. So I got so curious. Nikasema sitauliza mtu, nikawatch ma video YouTube, nikanunua vitabu mpaka leo niko naye. Nikasema ngaje kama sasa hivi sema kuna au kunywangi coffee for example. So okay, what's wrong with coffee anyway? Oh, ni demonic. Okay, coffee ni demonic. What else? Sijui akunywangi alcohol. Alcohol is demonic pia. Whatever that is. You know what I know. One of the best business in America ni kuuza liquor. Ukiuza liquor utakuwa mdosi vibaya sana. Immediately, no. Return on investment, utaanza business leo ya alcohol, kesho uko that's why kupata hiyo license ni ngori. Woo! Oh man. No. Kuuza alcohol utapata do vibaya. But ni demonic. Kwa nini ina alter the way you think? True, that's true. Sigara ni legal, lakini bangi si legal. Na sigara ina Mexico na bangi hata sijui. There's so many things. Subjective, objective. Hiyo ndio nasema hivyo. Angalia subjective, objective. Kwa sababu mtu anasema kwambia story ndio uamini. Mimi kuangalia story ya Joseph Smith kusema ati they never allowed black people you come back to race. Kama religion yako iko right, umuulize, okay, how many black people do you have in your religion? 0. Okay, we have a problem immediately. Kuna such mob, kuna Jehovah Witness, ile Bible au tumia, au sema according to wao, au sema nini, kuna ile, there's no Trinity, kuna tu God the Father, that's it. Kuna Seventh Day Adventist, au sema aje, kuna prophet,
walianza sijui au ndio the chosen church. It's uniquely, it's the best, it's Apple. No. Hiyo ndio the third awakening. Jehovah Witness, Seventh-day Adventist na the Mormons. Walianzia New York, by the way. Preaching here, the third awakening. The preacher kaitunga kama yani man, hata sijui tuache tu hiyo story. Tuendelee mbele. But nasema hivyo, subjective, objective. If something is not subjective, ile it's truth everywhere, investigate further. Labda kwa subjective. It's truth to you but not to somebody else. Hiyo ndio policy yangu muenda hivyo. Tuendelea maswali. Sitaki kwenda deep na hii story. So msee wa Momo nasema hiyo ni ufala. Unaambiwa hizo story mob hizo. Ati kuna ma Israelites walikuwa Israel waka move na boat all the way mpaka Americas. Alafu Jesus akawafuata. Ni kwangu ilikuwa na sound kama fairy tales. As an adult, kama ni mtu wengi ningeamini. Unajua watu wengi hata wale wa Christian wakiambiwa story ya church na Christianity au ambiwa story kama wako young. Okay, what do you call that kama wako young? If you're trying to tell people kama wako young story fulani, inaitwangaje? Jina hito ni indoctrination. Unafundisha watu kitu fulani before wakuwe mature enough to make a decision. So inakuwa kama custom kwao. Okay, ndio grow and kwenda mbele unapata kuna vile inataka ku make sense baadaye. Naona. Hizi vitu tumeambiwa watu wengi wa hypocrite. Watu wengi. Wanapatia every single reason why. Mimi msaka kuni explain ni mute swali moja directly. Niambie juu ya hii na hii na hii na hii. Anipatie paragraph explanation. Like you have to explain yourself. Inakuwa subjective immediately. It's like when a salesman, you're really trying to buy me. No. So, listen. You know, okay. Okay. Prophet Esa wa kutoka Middle East vipi amekutana na wazungu ati Matthew, Mark na Luke. Hiyo ni sales pitch. Wala watu wako gullible, wataamini hiyo story. Angalia, wasemanga hivi. Okay, wasemanga, if the government is corrupt, what do? Follow the money. Okay, if a church is corrupt, what do? Follow the money. Hivyo tu. Hata hiyo kwa biblical nini Mark, Luke na John, au ni wasa wako wana exist? Hizo jina do they sound Hebrew to you? Luke ni Hebrew? Matthew ni Hebrew? Does not sound Greek. These are Greek names. So how can Bible in Hebrew inakuwa Greek tena? No. Biblia sio kitabu ya Mungu. Wamebadilisha. Gani ndio ya Mungu sasa, gani which is which? No. Ni territorial, ni regional. Ni regional muamini hivyo. I feel that there are many Seventh Day because imeleta wakisi wengi US. I feel that there are many Seventh Day because umeleta wakisi wengi US. Okay, you feel like what? There's seventh. Ni history. Mimi naongea history. See social constructs. No. Kama kusema I'm white. What does white mean? In America, subjective. Ni subjective, by the way. In America, 18 something, white inamaanisha you're from England. The 13 colonies. Aya, ukuja maybe 1865, 1965, white inamaanisha when Italian, anybody from Europe, plus Middle East. Ukuja 2020, after COVID, white inamaanisha everybody from Europe, excluding Middle East. So which is which? Ni subjective. If it keeps changing, una move goalpost. Game inachezwa na hapa hivi soka, alafu goalpost inaenda on the side. Alafu inarudi side nyingine. Hiyo ni subjective. Ikuwa objective, by the way. Many people have come to US through church, especially Seventh Day. I don't think so though. How? Okay, maybe that's true. But ile labda walikam na church kama conference, alafu waka Kemboi. Labda wasema hivyo wale Kemboi. Kitambo alafu waka bill. Maybe kukemboi. But church directly, sijaiona ati mtana kama church directly ati unless kama kwa pastor ama kama scholarship. Vitu kaa hizo. Alafu mko na tuone. Mtu ako na pesa na anataka kufanya master's degree either US or Canada, hoping to later become a citizen. Country gani ndio better? Daniel Njoroge. Both. Ukisoma once una degree, mali upata degree kama tuseme ukienda Canada upata degree. Hizo job unafanyia zitakuwa available Canada.
Ukikuja hapa US ni kubwa pia, kuna so many cities. Suppose uishi California, upate degree yako California, hiyo job unafanya itakuwa available California, itabidi ukae hapo hivyo juu. Why go to school if you can't get that job? Juu kama usoma law for example, ukuwe lawyer utakuwa lawyer wapi? Kenya tena? Si utakam tena uingie Kenya School of Law for 3 years ndio uadjust ujue lawyer Kenya, but ukuja States usome US law, chances zao utakuwa lawyer wa US. Naona na one of the most lucrative ya kuwa lawyer, best yangu mmoja mumjua alikuwa lawyer, wife yake kutoka sijui ni Uruguay ama ni somewhere huko hivyo South America, walioana alafu akakuwa sasa ni immigration lawyer 3-4 years ago. Sasa akona business yake sasa ya law, na anasaidia wase immigration cases, and he's very good at it by the way. Na alikuwa motivated kufanya hivyo lawyer because ya huyo wife yake. Naona alikuwa from understand hiyo, amekuwa the more understand vile wife yake go through hardship as an immigrant, amekuwa lawyer. Naona so Paul amepoteza watu wengi. Paul wa Bible kitu kama hiyo. Kuna so many arguments by the way, but hiyo story ni hivyo, subjective objective. Naona hiyo ndio musema hivyo, anything unaangalia tumia hiyo kama filter yako. Kama ni objective truth, hiyo ina stand. Kama ni subjective, kuwa very careful. Is a limited to one tribe, ni kama tribal. Naona so mambo albo, salimika sana, umesalimiwa pia na mpia wangu sijui Maisha nini anasema na kufuata sana. Nani mpia wangu, mke wako ama kitu hiyo. Karibu sana. So niliuliza unieducate kiasi Mormon church gani? Mormon Tuma Chapati, Pennsylvania. So chapati mimi sina chapati, mimi si Kenyan American home bana. Yeye ndio nunua chapati wholesale. Mimi madhe pika chapati kila siku by the way, every week. Unaona naongea na madhe, unaona Shade naongea na madhe bana, ongea na madhe akutumie atafi, atakumike chapati unataka whatever you want. Unaona nitumie message, kuna namba ya simu Maisha States. Unaona so Shade do hivyo, naongea na madhe akupikia chapati, mtaongea atakupikia kila kitu. Pika every week, hata every day ukitaka, hata saa hii nikimwambia atapika tu. Umeona so mambo salimika sana, ishamaliza. So kuna nini, hope you had a happy 4th of July. I did, sikufanya, nilikuwa tu home the whole day. Nilienda mahali asubuhi nikarudi home nikakaa tu the whole day. Ulicelebrate wapi? Nilikuwa tu home, nikaenda kudua some supplies za truck because all the kids were sleeping. Nikarudi, mtu mdogo akaamka, where is daddy? Nikambuy bubbles, zile za unapuliza bubbles just to pay back, sababu aliamka kunipata hapo. Terrible. Naona I work for my daughter full time, ndio mimi ni employee wake. So hiyo nitafuta akiamka na mimi. Naona kama jana kama tuko na yeye tulienda fireworks jioni, just mimi na yeye. The rest they wanted to watch movies or something. Yakasema daddy let's go outside, tukaenda watch fireworks. Akutaka kuishia, nikamwambia no, you have to go home. Alafu tuka come home, that's it. Fireworks Minneapolis kwa Mississippi River. Siku record anything sababu niko na mtoi. Unaona you have to be very careful. Ukiwa na mtoi huwezi ku record. Juu ku record you need to mind kwa whatever I'm doing. Kama ningekuwa alone ningerecord. Unaona. But if you want to watch any fireworks videos, last year nilipost mingi sana last year. That's what I did. Siku celebrate anything. Niko tu another weekend. Engine walifanyanga imepoteza injili, viungo wakiongea na JWs. Si understand Kiswahili vizuri. No. Si understand. So smitten ha. Kabisa mtoi wangu. So hey Albo, just checking in. Wow, have a wonderful new year. Happy birthday. Let's see. Nini ingine hapa kuna I used Sony HXR NX3 NX camera in live streaming in an event. It was my first time handling a big camera. Vincent, and I loved it. I'm advancing pole. I'm learning cameras. Thanks for your inspiration, bro. That's a good camera. Your HCR NX3 is zile camcorder. They're really good at what they do. Camcorder. I'm planning to buy one ya kuenda plane spotting. Vile sasa bado sina pesa. I'm still trying to like catch up na bills zangu. Niko
niko on my second good check, so I'm too far, maybe 4 checks hivi nitakuwa level. Nikisha kuwa level kabisa ni ile tukianza job huanza hivi, unaanza job na track, natumia credit then nailipa credit then nailipa, so the first month nitakuwa kama 2 months behind because I've used so much fuel na sijailipia because check inachelewa pia, unajua check yangu inachelewa, so by the time check ina come nalipa ile the first 2 weeks, niko kama 4th week, so check yangu inachelewa kila saa, so check ya 3rd na ya 4th ndio mu catch up. When I do catch up, ndanunua kamera moja camcorder, si cash, nanunua credit, but at least I know I can afford it when that time comes. Alafu niko nikichukua naye kwa sababu iko very stable. See, it doesn't have the quality kama hii camera inatumia saa hii, you see full frame, but it's really good though kwa hizi maneuver. Iko na very good out of focus. Bro, niko na Mamas US ananiambia nisake cash app, na cash app iko only UK and US. Ni sek cash app. So General Michael, so ukiniambia anitumia mimi pesa alafu nikutumie, I'm not gonna do that. Unfortunately, I'm not gonna do that. Ita tie down story yangu. So tafuta cash app download akutumie pesa. Mimi siwezi kusaidia na hiyo story, by the way. Hii ni very risky kwangu. Unaona? Alafu nani bado ni nani, hebu tuone asemaje. Alfi hujaenda tour ya cruise ship, ask kuenda, nilisikia too late. Hata siwezi enda, by the way, bado sio busy sana summer. Naona Wakenya wengi wameenda cruise ship this summer. Mimi job yangu yoga more summer, naweza enda ya winter, maybe niende ile ya Florida kwa sababu Florida ni warmer in the winter, but here Alaska by winter wame shut down due ina freezing, everything freezes. Maybe in the future naenda, maybe. Mimi nikienda nda vlog more than Damaris. Do you mean I don't know what I'll do. Depending on quality, nda fly drone kama wanani allow. I'll go the easiest way ya msee ako ni anaweza tuma do Kenya ni gani? Ako wapi? Tuma do. Msee ako si able to I have Mamas ananiambia ni download cash app, which is impossible huku Kenya. General hata sijui, maybe akutumie, mwambie yeye a download, mutumie nini hapa, acha tuone. Cash app, Sendwave, mwambie akutumie kwa Sendwave. Juu Sendwave ina send kwa nini, kwa Sendwave ni poa. Ama ile iko nini podcast aitangaje, inaitwa nimesahau jina, iko nini podcast au promote hiyo, atatuma through hiyo. Juu Cash app sijui kana connect directly, you need an account the other side. So Lemfi mwambie tumie Lemfi, alafu mwambie tumie promo code ya Ikonini podcast Lemfi, upate $20 whatever. Tumie Lemfi ama Sendwave. But Cash App mimi sikujua, by the way, hata you telling me something I didn't know. Hapa tu tumie Cash App, natuma tu pesa directly, inatoka na imeshafika. Kama yani hii mambo ya cell phone sending money imeanzia Kenya, by the way. Alafu yukuja US wamestruggle mpaka mwisho wamekubali. Unajua baadaye nini hiyo Safaricom hiyo ni innovation nyingine kubwa sana. Yaani imeanzia Kenya alafu ikakam US. So so you estimate nini hiyo itongaje ya Safaricom, nimesahau jina pia. Sawa vitu leo. Imeanzia Kenya. So hapa Cash App ni ina force juu kuna Venmo, kuna Cash App na kuna Zelle. Hizo Zelle is like the banks wanted to make money. Kama waamini they are losing that market, while they struggle sana kuzi shut down. Umeona? So nini nyingine? Sangapi time ya ball imefika? Hebu tuone. Inaanza in a few minutes. Game ya nani? Mexico na England, I think so. Leo. Umeona? So kama kuna swali lingine sema, nataka asana watch game bana. Sitaki katia wase. Inaanza 3 I think in maybe a few minutes from now. So ndio hivyo bana. Ukikomba mambo ya religion, fanya tu hivi, jifanyie favor, and study to religion. Sema tu remove yourself from your religion, kuja hapa tu neutral. Alafu study as a nini, Brazil and Norway ndio first, hebu tuone ilikuwa nini. England and Mexico ni baadaye, hebu tuone World Cup brackets. Brazil ndio 3 na Norway, then Mexico ni 7 PM time yetu.
Okay, Brazil and Norway ndio next. Okay, sasa. Yep. Sitaki kati ya wasee na watch game. Mimi nanisumbua kichwa ku watch game because it's like I get sick. Albo kuna spare lens uniokolee niko na 18 to 35 mm. Sina kama lens gani? Sina spare by then ndakuuzia because I'm trying to nataka kununua lens ya 50 to 150 Sony ni $4,000. And I know why nikinunua hiyo lens itanisaidia kwa sababu ni 2.0 throughout. Naona. So kama uko na 18 to 35 ni which Sony ndakuuzia Chuckles sema tu nikuuzie cheap price, very cheap. Kama hii, kama utumianga Sony, hii ni 16 mm. Hii ni APS-C ama full frame. Canon, sina Canon unfortunately. Sina Canon anything. Sina Canon, nipatiana. Canon yangu ile nipatiana iko na bro ndiye ako naye. Na bro akapatia Guru Visuals yake, so wali exchange, wali move hivyo. Sina Canon was too expensive kwangu, nili switch to Sony. Canon has good quality still, lakini I can't afford the lenses, man. Ni too expensive. Allow watu wale aftermarket wataenza anything, they don't allow that. Hata ukinunua ya Chinese version iko locked. Kuna functions afanyi kazi poa, so naona. Thanks for sharing your knowledge. Nitakupigia after the live. Auta watch ball M-Cop? Naona. Itoka hapa live naenda kuchunga mtoi alafu wifi na groceries to do what to do. Tabonga jo anytime M-Cop. So ndio hivyo bana. So kwangu Canon is very expensive kwangu unfortunately. Juu mtu mia full frame, alafu full frame ni in the beginning hii R-mount Brazil and Norway and hiyo Vincent. R-mount ni kuna vile lens zake ni mpya. So hata kuna kwa used market, so ni very expensive. Kama unatumia 18 to 35 maybe unatumia Canon gani hiyo ama ni ile APS-C. But mtu tumia Sony. Hizi ni Sony hapa. Sony. Hizi na hii camera already. Mwoga na niko na ile Sigma za kitambo zile. Hii ni 2016, ilikuwa 2017. Hii ni 30 mm, hii ni 16, ile wide, ile very famous. Alafu juu na kamera mbili, mwoga na 2 sets of each. But hizi nimeziweka hapa juu hii kamera bado moja ni yangu, ingine ni ya wife. Though atumiangi yake, sijui kwa nini. Hizi ni kamera zangu za last year. So what I would do ni ile ndaiuza because I'm trying to 200D. Okay, 200D hiyo ni APS-C. So 18 to 35 hata sijui naweza pataje hiyo lens. Juu siku hizi sianani kwa store sana. I'm broke. Niko broke kidogo. Niko behind on my credit card payments za business credit. So sitaki kwenda kwa store. It's very addictive. Ukiingia pale hivyo, you'll end up buying something. Unaona, 200D. So 18 to 35 ni poa, una need wide ama una need telephoto. Unaona, juu ni expensive. Canon is very expensive. It's a very good camera, quality, professional. Lakini hii mpya, the R-mount. Wao kuna ile E-mount. E-mount you can get some lenses. Nikienda kwa hizi mom and pop store. Ziko hapa kuna ile dedicated camera store. Au gonna used items. But mwaga very fearful kienda huko. Siku hizi I'm very careful how I spend my money. As I get older, there's better things you can do with money than just spend on stuff. AKA, invest in your retirement. Hiyo ndio priority yangu. So, niko allergic kwenda kwa store camera. I'm very allergic to it. Sitaki kuenda because ni very tempting. All those ideas I have, nikienda pale ina confirm. No. So, natafuta zoom lens ya wildlife. So unanid kama kitu kama hiyo itapatikana E-mount. Itapatikana though, but I have to go to the store. Na hiyo sipendangi kwenda kwa store mimi. Mambo ya camera, unaona. Wacha tu. Nile tu, my soul is willing but my body is weak. Nikiingia hivyo ndabuy kitu hata sina do. No, that's a problem in your story. Because all these ideas. Sasa nimefocus na lens moja tu. Juu hiyo lens niko na Sony side. Si Canon side. Kuna Sony moja imetoka last year inaitwa ni Sony 50 to 150 ina stretch out. My favorite lens ni 50 mm, which is equivalent to what's this? 30 divided by 2, approximately kama hii. Juu 50 ndio ile mupe natumia 50 because inakupatia picha ile the way your eyes see things as close as possible. 45 to 50 hapo. So hii ni 50 to 150. Iko na zoom kidogo na inaanzia 50. Umeona? So nikinunua kitu kama 85 ni mzuri kwa ile
up close, ile face kabisa. But ni ile, I have so many aftermarket, hizi ni Sigma by the way, aftermarket lenses, but I want to upgrade to Sony. Juu nigundua ukitumia Sony hivi, ina unlock everything. Camera ina feel different kabisa. Unaona? Sijaona Mkisii anachapa Kiswahili safi kama wewe. Nani huyo? Hebu tuone. Leila Khalil anasema hivyo. So ukiona kwa nini kwa yani 50mm ni the way your eyes see things. So nipenda kufanya hivi, bala ya kuzoom natembea nakaribia naenda mbali. But if niko confined kwa room, mutumie hiyo 35 to 150, but ni Tamron. Haifungui, unlock zile the beauty of Sony. Kwa sababu kamera yangu nilibaiwa last year na wife, hata sijailipia bado. Sigma inaingia Canon. Iko. Kuna version ya Sigma E-mount inaingia Canon. So, but haita unlock all the features. Itakupatia maybe 80 to 90% ya features za Canon. Hizi camera, they are powerful than you think, by the way. Mi kamera niko nazo sasa, hata sijai figure out everything. Hata hii niko nayo sasa, mtumia nayo photography, hiyo ni surprise saa zingine. Juu kama tuseme, if I'm taking pictures of a crowd, kama wase 15 hivi, when I have a Sony lens, ina pick every single face into focus. Sikujua hivyo, by the way, because I've been using aftermarket. Kisema, wow, this is brand new. Kumbe ni feature ya Sony, it's only exclusive to Sony camera, Sony lens. Sawa. So nikitumia kama ile Tamron yangu, sioni hiyo feature. Nasema, where is this feature? Nakumbuka, hii ni adopted kid, si original, si native, ni adopted. So kunua Sony, Canon ni mzuri hivyo juu ina unlock zile feature huko nafikiria uko nazo. Juu kamera niko nayo ni poa sana. Nilibaiwa na wife, akataka ni bribe, sijui kwa nini. Akataka ni bribe akanibaia kamera. Ilikuwa, I know why it was cheap last year, because sasa kuna Sony Alpha 7R5. Kuna 6 sahi. Sasa kuna 5. Ikuna 62 megapixels. Hiyo kamera ni kama $3,000 hivi. Siku alinunua yeye, so naona. I'm hoping ni pay off ndio asiniweke kwa nini, kwa choke hold, aseme nilikubaia kamera one day. Sitaki nikuwe victim. Naona, bribery. So ni kamera poa sana, ina unlock new features. So ndio nimekuwa do more photography than video. Video ni hii hapa. Hii ndio kamera yangu ya video. Inaitwa FX2. Pia hiyo natumia Sigma. Ni Sigma lens, ni Sigma. So naona, that's what it is. Unaanza na Sigma, alafu una improve to Sony. Kama ni professional, do professional, you're getting paid, preferably native camera, native lens. But kama wewe ni semi-professional na hobbies na kitu kama hiyo, experiment. You're learning, tumia Canon na Sigma. Utazipata Sigma. Anything you want, Sigma iko nayo. Especially my E-mount, kuna mingi sana. So usikufe moyo, ziko, they are available. Mutumia Sigma. Hii ni Sigma, by the way. This look. Because I'm not trying anything creative. Ni video tu. So na set up na malizana naye. Ukiniambia how to set up a camera, lazima ni think. Juu nimelearn over time by making mistakes. Muoga na learn hivyo. Something new, I just learn, na figure out, naendelea. But ile niko obsessed kulearn hiyo kitu mpaka na figure out. Siku hizi I'm very comfortable with my camera. Very comfortable. Kama photography siku hizi, hata nime-improve. I take more photos than video. Because photos naweza kama mtoto wangu kwa mgongo hapa, na ile baby carrier, nishe camera, na nipige picha. Naona. Asipotee. So great, thanks for the advice. Kuna zile zoom lens za white, hizo za white hizo ni mazoom. But unajua pia ya white, hizo zoom lens mostly hazikuwangi poa kwa giza, ni poa mchana. Because kuna lens moja inaitwa ya Canon inaitwa ni 2.8, alafu sijui ni 600mm, $11,000. Naona. Huwezi afford hiyo. Okay, you can afford it, but for $11,000 uzanunua kamera sijui ngapi na lens ngapi, which will still make you money. So you reserved kwa professionals. But si lazima uende kwa Canon, enda kwa Sigma, Tamron, tafuta ingine chini. Mi naweza nunua hiyo 11,000, but I don't know what's gonna happen. Ndafukuzwa kwa nyumba, something will happen, something drastic will happen. They'll kick me out. No. So niko addicted kwa camera. So must stay away from all the stores siku hizi. Naenda tu home, naenda shopping, narudi, naenda hapa narudi, na kana mtoi wangu. It saves me a lot of money. Naona, junazeeka. Naona.
Wasanajua niko how old sahi. Mi ni mzee, nakaribia 50. So sitaki story mob. Sahi ni retirement. Kamera na wachia nyinyi. Mwanze fresh sasa. But photography ni mzuri juu if you master photography kwanza, video ina work out. Juu video ni photography ni still photos, video ni moving pictures. Same thing. Naona. So ukifigure out kwa photography, the only difference ni able to moving. Ni almost the same. Moving ni ile kiadha kumove, your shutter speed ni nini. Kuna very small difference ya moving pictures na nini. But it's the same concept. Una shoot raw photography, una shoot raw video. Una edit hivi, una edit hivi. The same thing. Mona. But it doesn't make any sense kama uifanyi. Think about it, go do it. Musamanga hivyo. If you're thinking about something, you're better off just doing it. Jukisamati, I'm thinking about it, na kwa brainstorm, hiyo ni kwa it's in your mind. Chukua kamera, go take pictures ya maua. Enda upige picha maua, street lights, city, matri. Eni utashangaa. Unaona vile ule msee tuanga nani ule Kena, crazy Kena. Yosema wazungu wakikam Kenya, out after zile only the bad things about Kenya. Juu anafanya shit video. Crazy Kena gamjinga sana. Anyway, ni hivyo. So fanya hivi, photography ni hivi. If it's safe for you to do so, go out. Chukua kamera yako. Go out. Enda kwa streets, panda kwa bridge. Piga picha magari zikipita hivi. Angalia kamera. Nili-capture, kwa nini? Increase shutter speed. F-stop. 1/6000. Freeze your frame. Upiga matrini kama imesimama. Piga hiyo, freeze. Aya, piga na ile iko na motion. Kitu kaa hiyo, naona. Leo nimemake $20. Good. $20. Good. Endelea hivyo hivyo. Piga picha. Enda on Sunday kwa streets. Wale wasa wanaduma TikTok. Wapige picha for free. Piga tu picha for free. Snap. Enda uziangalie. I tried this, I tried that. Hivyo, mufanyanga hivyo. Siku hizi kama niko preset. Niko tu in the zone. Alafu the first, mufanya hivi. Habit yangu ya kamera ni hivi. Juu nishafanya mistake before. The first thing I do ni ile, before niende out, mupiga picha random. Alafu naiangalia. Na misho kama memory iko ndani ya kamera juu. Kuna one day nimeenda na kamera nikasahau memory kwa computer. Man, it was the worst day ever. So siku hizi na ile habit ile. Napiga picha kwanza alafu naiangalia. Nikiona, memory is missing. Naingisha memory ndani. Alafu naenda. Go out there and practice. Hakuna kitu ingine by the way. Hizi masemina muenda kwa hizi masemina once in a while. Awasema, all you gotta do, chukua kamera yako. Bora ni safe. Usiende place ati mtu anaweza kuibia kamera. Juu kamera pia ni valuable. Enda place iko safe. Panda juu ya bridge. Magari zinapita, piga picha. I'm telling you man, sunset, sunrise, clouds, rainy, anything. Freeze the moment. Naona, ya picha. Enda airport, angalia mandege zikifly. Hauwezi ingia airport ndani, zikuja kuland. Simama pale Mombasa Road, piga picha, freeze your frame. Naona, utashangaa. Maybe utapiga hiyo picha saa hii, next time usikie Emirates imenunua picha yako, specific yako. How much do you want for this picture? Unajua ukipiga picha ni yako, you own it. Useme, I want $2,000. Akupatia $2,000. Naona. Ama in Masai Mara, sunset, man, do whatever you can. Enda hata Naivasha kwa Rift Valley, piga picha. Naona. Kama uwezi tafuta lens ingine, omba mtu lens, utupige picha, alafu ubaki na... Mufanya ngaiba saa zingine, kienda mali na mbala, can I use your lens quick? Well, no, I just wanted to... Okay, ananipatia. Namrudisha lens yake. Nasema, si mbaya, ni poa. Uzuri hapa US, you can rent. Unaweza rent pia. If you can afford one, come in one of these days na rent hiyo $50 to $150 for a weekend. Ni rent tu. Hiyo ni ile is like you're paying for your own education because unajifundisha wewe mwenyewe. Unaona? Utakumeka vlog, record video, press record video, ongea. Siku hizi nimejua, nime manage pace yangu. Nikianza channel nilikuwa naongea vile muongea na sis ama na bro. Jusu compete. Tunaongea haraka kwa familia yetu. Ile you want to get your point as fast as possible before msako cut short. So siku hizi because mudu video nimetry ku slow down vile muongea. Sijui kama mmenotice by the way. Niambie kama mmenotice. Nime slow down kidogo. Bado mujishika once in a while, but nimetry ku slow down kiongea, especially nikidrive. Nisema I want people to get it. Sitaki kuongea too fast. Ndio understand point step by step. Hata nikiargue na wife, mu argue pole pole, mu argue kispaki, slow motion. What were you saying? Anabweka na mimi. Yako at least ukiargue na pace, ushiki asira ina take time before ingie. So anaboeka before mimi niboeke. It works out perfectly. Hii ni marriage advice for free. Naona. Send me the check napatia baadaye. Na slow down to speech ile. Same thing na camera. Go out there, record. Kama una vlog.
sometimes hata si vile wewe unaongea, ni whatever is on your background ndio the main thing, si wewe mwenyewe. So man, muenda kila mahali. Kama saa hii ningeamka asubuhi niende kwa lake, nikapiga picha huko kwa lake. Enda pale Uhuru Park. Sijui kama bado Uhuru Park bado iko. Angalia maji na city, ile skyline ya Nairobi. Tafuta hiyo angle, piga picha mali kuna maji na city. Piga picha si moja pekee, piga kadhaa. Change my setting. Piga hii, piga. Paka ufigure out ile one of them itakuwa poa. Alafu ende we post Instagram. Usikae tu nayo kwa kamera, and we post. Tukuje tuione. Utashangaa sana by the way. Kuzo piga picha. Yeye ame encourage by the way Kuzo. Hata aliwacha sijui nini mbaya na aliwacha. Ame influence, but yoga hivyo. Which is the most important, body or lens? Kusema kweli ni lens. Lens ndio kila kitu. Creativity ina coming na lens. Kama hii ni Sigma, hii ni kama 50mm, hii ni 30mm. So imeanzia 1.4. So 1.4 iko na ile kama artistic way. Itafanya hivi, it will get the subject alafu ita blur background. Sawa, 1.4. Anything 1.8 f focal length, 1.8, 1.4, 1.2. Utapata ndio hii wewe background imedisappear. The closer you get, the farther you get, una move you. Kila kamera iko nayo, sina kamera hapa, ningeonyesha f-spot. Ni make video isi channel ya nini. Uko wapi US? Niko Minneapolis, Minnesota. Kwa Native Americans, Minnesota. Dakota tribe wanaishi hapa. Semi Ongoso waliiba hii place. Dakota tribe. Niko Minnesota, Minneapolis, Minnesota. Ndio naishi huko hivi. So lens ni creative lens, iko na low f-spot. That's it. Hivyo tu. So go out there upige picha. Watu wanatembea, piga picha. Watu wanaenda hivi, piga picha. River, lake, uchafu, takataka, everything, piga picha. Naona most of your lenses ni za vlog. Hii si ya vlog by the way, ni vile tu kamera hii ni kamera ninunua 5 years ago. Niko na how many, niko na so many things za camera by the way. Acha tuone. Kwa video yangu nimelist hapa lens zangu zote. Niko na Sony. Niko na full frame kamera ngapi? 4 cameras. FX2, A7 IV 2, kama zile za Ikonini podcast 2. Alafu niko na hii ya mpya A7R. R ni photography 6 ama 5 RV. So nina full frame ngapi? Kamera 4. So hizo 2 niko na 35 2, niko na 135 2. Hivyo unaona. How is Kansas? Mary, and I'm not from Kansas. Mimi niko Minneapolis St. Paul. I'm gonna mtu mwingine. So I'm not from Kansas. No. How is Kansas? So hizo lens hizo niko na Sonic. I don't know how many lenses I have. Mubai used everything. Anything used nanunua. Sababu used, it's not brand new, but you still get the benefit. Kama Sony. No. So I'm telling you, man. No. So, you love the shirt? Hii shati ni birthday yangu. The kids bought me this. The kids bought me the shirt. Nilipewa, you're wearing this today. Hii nimekuwa sanctioned na lawyer hii nyumba. They asked me to wear this. This is my birthday present. Supposedly. So, big fans wa Sonic. So nimevaa Sonic. Sijui ni Metro Sonic or whatever Sonic that it is. No. So that's what it is. No. Jenny Samper. I love photography. I take pictures of anything, even insects. Which is the best camera to start with? Man, I don't even know. Anza na chukua Sony. Kwa sababu niko na hiyo lens by the way. Niko na hiyo lens ya macro lens. Macro lens ni ile 1:1. Okay, the first time ninunua lens ya macro, niko na shoot quinceañera ya one of my friends. So that quinceañera ilinipa pesa kununua macro. Macro lens ni ile ina shoot 1:1. I don't shoot the tiniest thing. Inaonekana kama it's blown up. Aina ile 1:1 inamaanisha hakuna, how do I explain this? Yani actual size. Inachukua actual size ya hiyo nini. Inaitwa macro. Macro lens. Ya Sony hiyo itwa niko na gani? 100. Iko mahali somewhere. I don't use it every day, but ni ile creative lens. Kuna lens nilinunua sijaitumia. Kama kuna moja mtumia, niko nayo ya movie, ya kumake movie. Inaitwa anamorphic lens. Sijui nimetumia twice.
Nilikuwa expensive. No, that's how crazy it is. Unanunua anamorphic lens. Anamorphic lens ni ile cinema iko wide hivi, iko wide. Naona. Niko Washington States, how do I talk to you? Namba yangu ya simu yoga Maisha States YouTube channel. Same TikTok, same YouTube, same Facebook. Instagram iko different. I didn't get the name. Name ilichukuliwa na mtu mwingine, Maisha States. So I think Maisha States official kwa Instagram or something like that ni different kidogo. But iko na namba ya simu kwa YouTube channel, Maisha States, description section ya any video. Tuna namba yangu ya simu hapo. Ndio hii namba hapa. Simu ndio hii. Naona. Nimeona kuna lens iko na 2 eyes ni ya nini hiyo? Hiyo ilifaa kuwa ya 360 but ni specialized lens. On a daily basis probably you won't use it. Hautaitumia sana. Umeona hivyo. So photography ni hobby kwangu. I do it for fun. Hiyo ndio inanitoanga age. Kwa ile tu yani when I'm doing it, juu iko vast. Niko na lens zote by the way, niko na zoom lens, kuna kila kitu. Niko na 200 to 600, niko na hata sijui ni ngapi, I don't even know. Sitaka kuangalia. Mnasema najisikia hapa, sitaki kujisikia. Nimezibuy over time. Ile musema kama sasa I need a 50 to 150, so I'm trying my best ninunue hiyo lens. Ni $4,000. Ilitoka last year, so it could be used by next year sijui. No. Is tracking job paying well in the US at the moment? As a job, sijui ni kama you can make people who are drivers right now $2,000 a week as a driver. Between $1,500 to $2,000 a week as a driver. Ile take home. Of course kuna taxes. So maybe ni $3,000 a week, alafu unatoa taxes. Maybe sijui between $1,500 to $3,000 a week. Truck driving as a driver. As an owner, well, could be $10,000, $12,000 a week. It depends on how hard you run. Mwanaivo. So trucking is always paying good. Sometimes season ina slow down kama last year kuna tariffs iliharibu biashara kidogo. I think imerecover kidogo. So it depends. Mimi hizi kamera hobby yangu trucking ndio fund hizo kamera hobby zangu. Unaona. Na sasa hii nangoja tu I'm supposed to be running another truck soon. Niko na truck 2 tena niko na pesa ya kuharibu. But sitaharibu pesa sana. Anyway, ni hivyo tu. Ni hivyo. Mnataka watch game bana? Asi ataka watch game? How long have you been here? Siji. Tumekuwa hapa how long? Ana watch game bana. Nimekaa almost 1 hour 45 minutes. Nienda 2 hours alafu tumalize. So any other question or say any question? Kama una swali. Tumeongea juu ya hata sijui nini kwa nini. Swali ya kwanza ilikuwa nini before? Mambo za green card. Nimecheki repost zako za religion deep. Muzi post zote. Juu ile the things I can't say, other people can say for me. Hakuna jamini jeki on the spots. Juu, that's what I think for religion. Ile religion ni subjective to you. Si objective. No. Hakuna universal truth. Ama universal church. Kila mtu ana compete. They're competing for clients. So hiyo ndio difference ya religion. Deep down nilikam understand more because ilisema ile time ya yani understand more about hiyo mbe hata mimi ilibidi ni deconstruct. Exactly. Lazima understand sababu mimi okay, acha nasema ukweli kabisa. Okay, this is what happened. 3 years ago by the way, nimelearn something about business. I was reading in a book, nikakuwa curious, study more. So what I did ni hivi nikalearn how come watu au pass down their wealth to the next generation bila kulipa tax na kila kitu. Sawa, that was my goal. Ama ni 4 years ago, nikichukua life insurance. Nikasikia one of the best thing in life insurance ni kuwa na trust. Juu trust inakipile continuum, your assets. Kama nikinunua nyumba and I want to give my kids my house, kama sina trust, nikikufa gava itaangalia how much money I owe everywhere. Alafu wata liquidate your asset yangu, then they will sell it, alafu ndio whatever is left over wanapatia watoto wangu. Unaona hivyo? So nikachukua life insurance. If something happens to me, nikufe leo, who gets the life insurance? My kids. Wanapewa pesa once, alafu ishe hivyo. So they'll be rich for one day, alafu chapa ishe hivyo, whatever they'll do with the money. Sawa, ikaona hapana. There has to be a better way. How come ukam Kenya, ukitaka pale Nakuru, kuna Lord Delamere Farm.
Farm ya Kenya, uko na Kenya, any Kenyan land, lease ni 99 years. Ukikufa, inafaa mtu renew lease. But ukiona Kenya, Lord Delamere, ile land yao iko pale Kenya, walibuy 5 Kenya shillings, 5 shillings. Tujui ni 1901 ama 18 something. 99 years ilisha kitambo sana, tuko the 20th century or something like that, 21st century. How come bado kwa hiyo familia yao? Ikaria, there's something called a trust. Sawa. Trust ni nini? Ni kama safety deposit box. Sawa. So ukikufa, all your assets go to the trust. Alafu, who gets the trust ukisha pass on? Kuna beneficiaries. Your kids, your mother, your cousins, whatever you want. It would be how much money you have. Sawa. So karia, okay, so trust in a bypass. Okay, that's a really good structure to have in a business. So, nikasema, that's a really good business, nikasema hivyo. So how come kugundua Catholic Church iko na trust, Seventh-day Adventist iko na trust, Baptist iko na trust. Wait a minute. So hizi ma-church iko na trust. No. Na kama your trust iko well established na iko na pesa, that means your church ni bank. Juu trust iko so valuable that over time, kama church kama sahi, one of the richest church in the world ni Catholic Church. Juu imekuwa na hiyo trust yao for the last 2,000 years. Imagine interest kama ni 7%, interest ya 2,000 years na 7%. Imagine. Naona. Hii ni dongapi hiyo? Alafu, iko so strict na hiyo mambo ya trust, mpaka in the 15th, 16th century, because the church was losing property to the priests. Wakaamua from now on, priests cannot marry anymore. Why? Because wakioa, according to the ile law ya nini, law ya common law. Common law, when you die, your next of kin wanachukua mali yako. Unaona? So meaning that mapriest wakioa, next of kin watoto wao wanachukua mali. So the church loses. Wakaamua from now on, priests don't marry. Kwa nini? Ndio isitoke nje, ibaki kwa hiyo within the whatever parish. I'm not the one saying it, by the way. Was a co-offended to say, that's not how it is. That's how it is. Nobody knows about that. Watu wengi tu ni casual Christians. Umesubscribe tu, when ni casual subscriber. Making a video for that, any casual tu, while you're checked in conveniently, when you want to pray conveniently. Ukienda kula wasema, now that we're having a party, we're having so much fun, let's just pray about it. But kama uko nje haraka hata uombangi, unakula haraka mbio. Ndio hivyo. So ukisema, okay, that's good to know. So these churches have trust. Alafu, okay. So what is it? Religion is business. Just like government in the business. No, hakuna difference. That's why whatever the government doesn't do, religion is very effective now. Whatever religion can do, government is effective now. So it's got two places. No. Unfortunately, nikisema hivyo itakaa mbaya, but ili kwa discovery yangu peke yangu. Do I have to share? Do you have to believe me? No, you don't have to. Go look it up. No. Alafu niambie. So kama hiyo ndio structure, na hiyo ndio foundation. So hii building hii inaitwa religion hii. What keeps it afloat? Ni trust. Ni hiyo years and years ya hizo vitu zote. Naona. So ukiniambia ati, alafu angalia cause yake effect. Wase wengi wako brainwash na hii story. They keep you brainwashed enough ndio ku extract from you. Una keep the machine going. Hii ni business. Naona. So the business mekasema, okay. So now kuja wata ku-examine hizi ma truth. Oh man. Another thing, rabbit hole. Before you know it, ungali conclusion shindwa, okay. Subjective, objective. Wait a minute. Let's just give you argument before. Yeah, atheism. So ule mseitwa nani? Nimesahau sema atheist jina zao. Ule nimesahau jina yake kabisa. Umse jina yake ni nani? Acha nione. Alisemaje? Nimesahau jina yake kabisa. One of the atheists alisema ameandika book. Man, nimesahau hiyo jina. I read the book. I was very offended back then. But sahi, after ku-understand hii foundation na kila kitu, when I read the book with new eyes, ikaanza ku make sense, logically speaking. Kwa sababu, man, anyway, range ya percentage ya kusave kwa US bank huwa around ngapi? Range ya percentage ya kusave. Kama nini hivyo? Range ya percentage ya kusave. Kusave money, like a bank account. You can save anything. Ama ni interest.
It depends na account yako ni gani, kama ni hata sijui iko kuwa specific nijue. Hata mimi ilibidi ni deconstruct. Sasa so mupo hizo vitu zote hizo za nini, the things that I can say. Angalia, kama hii ndio business, hii ndio status ya interest it depends. Kama uko na maybe inaitwagaje, uko na high yield savings account, kuna 5% every 6 months ama 5 months, kuna 4%, so you keep your money fixed for 6 months, ina grow na 4%. Alafu if you want to continue, unaongeza tena another 4 months, ina grow na 4%, which that's what I do. Ile pesa nime save for maybe a future project, but sija contribute vizuri the last few days, naona hivyo sababu I'm trying to catch up na business. Do check zangu hizo chelewa na nishatumia mafuta ni expensive siku hizi, naona ije reduce bado. So green card ni ili bro ni lini, ngoja green card mazee iko in limbo, si atujui, naona. It's 1 year since I dropped Christianity. I've never been this free. Chuckles. Man, you know, if it works for you, logically, nasema hivyo. I'm not asking you to. Hey, by the way, kama unani Christianity weka huko bana. Hey, usinifuate hapa. Mimi na kuna vitu yani nimegrow up nikipractice. Kama prayer, bado na pray. Kwa sababu mu believe hivi, kuna fanya hivi. Take your time or study, uangalie maybe napatia too many ideas ama siji. You mean it's 4% interest in 5 months. Yani in the 6 months hivi unaweka pesa tuseme January, alafu iko why you give me food on gonna make people hungry? Hide it away. It's an advertisement. Burrito. Okay, whatever. It's a promo. Chipotle does not pay me for anything. Okay. They don't. So unafanya hivi, I also left Islam, happiest I've ever been in a while. Oh man, Shams. Oh my goodness. Kakao unaweza, if you're there weka uko hivyo. Lakini ukiangalia ile from the time of banking, yanza na banking. Kwa sababu that's why dunia, because kuna wase wali invest hizi, yani ni kama nisemeaje, anything to do na you can't help it, ni kitu huwezi escape. Lazima uishi kwa hiyo system. Lakini unapata mtu ako so brainwashed, anakwambia vitu hakuna na anabelieve hizo vitu wholesale. Shindwa, man. Usamanga hivi, 2 words, subjective, objective. Subjective, objective. Kama kuna belief fulani, upate msee jaiji wa Christianity, alafu seme nizampreachia na umconvert. Kama mimi nikipata Mormons walikamkoa hawa yangu, wakani-explainia story yao, nikawasikiza. I was very friendly. Kauliza maswali. Kambia, you guys coming next week? Walifurahi sana by the way because I was very interested. Okay, sasa wakaniambia, okay, I'll study more about you guys. I've never really been in sijai waona. Muona tu sasa kutembea kanipatia Bible nachukua juu ile tu. I'm trying to be nice. I was new in America. Mzungu. Alafu yonga mademu wa supu sana by the way. I'll pick and choose. Naona. Alafu mmoja msafanya hivi. Kama ni mademu, kuna mmoja blonde kabisa blonde, na mwingine brunette. Naona. Ama blonde na Chinese, blonde na Hawaii, blonde na black. Hivyo au wakipi hivyo. So blonde ndio superior, alafu mwingine black. So which means iko ingrained na racism. Naona. Na racism kusema kweli kabisa, objective truth is a social construct. Sababu it's not consistently true. You switch depending on which generation you are in. Naona. So kuna wase nimesema hapa hivi kweli kabisa. 18th century all the Middle East Europeans were white. 19th century Middle East imedropiwa. Hao ni Arab sasa. So it matters, naona. Wengine husema tuko kwa simulation test ya advanced civilization. No, that's not what it is. Kwa tu reality, naona. Your life ni real sahi. If you want to make progress, okay, hautakuwa rich because you work hard. It's a lie. That's a lie by the way. But ni ile don't stop trying. Kwa sababu ni ile wewe mwenyewe whatever it is, ile teaching inasemangaje, hata historical Jesus, hiyo jina Jesus historically, kwa preaching kuna preaching, kuna competing nini, kuna Gnostics na agnostics. So Gnostic gospel, hiyo sema the teaching of Jesus ilikuwa God dwells in you. So kama wewe ni self sufficient, ndani yako kuna system, kuna kila kitu. Angalia vile mwili iko, kuna brains, kuna roho inadunda. Nobody gives you that life. Kuna unazaliwa naye. So, do you need anything extra?
Nasema hivyo tu. Unaona? So even nimesema hivyo. Sikwambia ati what to do. I'm not telling you to do. Sasa maaje Pope sijui ni Calixtus II officially and universally forbade marriage for priests, deacons and subdeacons. Existing marriages were ordered to be dissolved. That was in 1132 AD. It's so real. Huu ni Richie amepata hiyo document leo. Ni hivyo. The reason why waliwacha priests wasioane is because ni kusave pesa ya ile parish. Because kama parish yetu hapa Minneapolis ilikuwa na story ya molestation, unaona? So kiambiwa mwanaume asioe na akona needs, anafanya nini? How do you prevent those needs? Unaona? Na machalisi waangalianga madem kila siku, yani every second in a click. Tint, tint. Ni hormone itongaje hormone. It's like you're going against biology. Unaona hivyo? Ati usioe. Na ni for the reasons of anyway, study more. So inakuwa shaky. Subjective, objective. Kama utakuenda mbele. Kama it makes sense kwa wewe na ni subjective, testosterone, exactly. Testosterone. No. Dema pita hivi ina conversation nasema immediately. Kwa nini? Juu testosterone ina fire full time. Alafu naambia priest usikuwe na testosterone. So because they're so holy and humble, wanaanza kufanya mambo na watoi. So hii parish ya Minneapolis hapa hivi ilikuwa bankrupt. Kwa nini? Because there were so many lawsuits, na lawsuits ilikuwa na ile compensation. So they lost so much money wakafile for bankruptcy. Because they didn't have any more money left. Kulipa hizo makesi za nini? Kwa sababu kesi ni hivi, ukiaccuse msela alafu a win kesi, you have to pay them compensation. So kuna watoi. Ili iko bankrupt. Unaona hivyo? So is it natural to you? Is it subjective or objective? Afadhali uko kama wale mafadha wa Kenya, na mafadha Catholic but wana mawife kando chini ya maji. Unaona? Inawasaidia. Huwezi kuwa rational kama utake ya testosterone. No. Because it was so many lawsuits and also compensation, so they lost so much manual for exactly, wali file for bankruptcy. No. Juu so kibaki una watoi, una kumaliza needs zako na watoto. Wale, altar boys na nini. Man, ni unnatural. So sema tu watu nature ikue. When a human being, if you're thinking about something, your brain, musemanga hivyo, mimi particularly, I'm not so special, I'm very average. I'm extremely average, by the way. As average as, maybe niko below average kidogo tena. Hata si average kabisa, I'm below average. Jumi, nikitry kitu, ndio kufanya in the beginning, then I try again, and again, and again, and again, until ina make sense. Good. So I'm very below average. Wewe kama uko average, you're thinking about something, do it. See what happens. No. Singoje siju confirm na religion ama my nini, my tribe, hata hiyo tribal wachana na hiyo ni story mob. Tribal ni ujinga tu. Unaona? Yani hiyo ni division. Ni social kwa psychology, si psychology, sociology, social construct. Imekuwa created na mtu for some benefits. Unaona hivyo? Mimi ni mkale, president ni mkale, na succeed, na uko broke every day. Ama useme Brazil. Brazil doesn't care about you. I will say, what's out, by the way? Our sort of World Cup, most of them are millionaires. By the way, millionaires. No. We're getting multi-millionaire. Our players are, Kanini, because their job is to entertain the crowds, the masses. No, evil. So emotions, Brazil on a lose. Who cares? Win or lose, whatever. No. Miki lemu fry ni ile siku hizi nimegundua mbona Argentina ina wasa black. Because I know history. Why does Argentina ni Messi peke yake? Yeah, Messi, you're so good. How many black people who are good in soccer in Argentina, now they can never qualify for the national team? Kwa nini? Sponsored by racism. No. Argentina is so extreme that kuna watu black Argentina, they don't even include them in the census. Imagine. Alafu niambia ati mimi kuna religion. Oh, please, man. It's Anyway, imagine hivyo. So na Brazil kuna watu weusi. Unaona? Hata watu wote wako weusi. Wale Brazilian mujua hapa hivi hii city, the Brazilians na wajua. Wengi wao wako nyeusi. Maybe wako light skin kidogo lakini manyeusi tu. Unaona mapua, lips, na hii lips hii structure hii ni ya the real human beings. Umeona hivyo? Argentina haina Mwafrika akicheza game. Angalia France. France ni African team. Technically. Ndembele.
unashindwa who's playing with who, naona hata anyway sijui anyway, yani inakwambia yani there's so much about hii history unashindwa ni aje, umeona. Anyway, kawachini game bana, game imeendelea, so tumekaa hapa almost 2 hours. Tumalize. Kama una swali yote nini, contact information yangu yako kwa YouTube channel, kwa description section ni ile chini ya YouTube. Sijui niwashowaje, kuna wase waonangi ya story. Unachukua YouTube hapa hivi, kuna wase wapi sioni albo. Unachukua video moja, alafu unaangalia description ya video kwa YouTube. TikTok nitaka kwa kanini contact information kwa page, walikataa, walisema I can't do that. Sijui maybe ni rules zao, so mwaga na tu ile link ya Maisha States YouTube channel. Muanza hivi, video zangu hizo ngazi ko prioritize for YouTube kwanza, because hiyo ndio the hardest. Make video for YouTube, ina work in all the other platforms. So muanza na YouTube kwanza, is the hardest to make. Uanza sijui na description, ukuje thumbnail, ukuje sijui ni nini, uangalie sijui tags, hashtags, YouTube tags. So unazitransfer kwa hizi zingine na kwa rahisi. So muanza na YouTube, the hardest thing, alafu naenda kwa easy. Hard in the beginning, easy. So if you want to get in touch, nitumie text message. Ukiongea mambo ya camera, tutaongea na wewe the whole day. Because I'm still learning how to do it too. I'm getting better every day because mu attend hizi ma meetings, manini, 2 hours, 3 hours, na share na wase. Kuna community wa Minneapolis photography group kutoka hiyo. Wife na sign up na hiyo group. So nikienda huko hivyo, I learned so much. Hata wewe sasa chuckles uzashangaa unapata in your city there's a group like that exists like that. Hata somebody uzaenda pale mu exchange na mse lens for a week. Unaona? Mimi sijakuwa that close bado wengi wao kwa Ngoso. Watu kwa hiyo group wao kwa Ngoso wengi wao. So mufila nizi na Ngoso bado sijui na ukabila mingi. I don't trust them katika hiyo. Ile tu tuende mbele kidogo, unaona? Na pia hao nishuku kidogo. Unaona? But anyway, nini watch game tuendelea baadaye. But usiwache mambo ya religion kama hiyo ndio inakusaidia sahi. Ride until ifikisha mali kufikisha. Kama una pray, wewe pray. Kwa sababu pray ni ile unaongea na Mungu wako. Wewe na Mungu wako mnaongea, which dwells in you. Kumbuka hivyo. Usiseme ati kupray ni mbaya. Ongea na Mungu wako. Wewe mwenyewe speak. Kwa sababu awasema whatever ile kama ni mostly associated na Buddhism. Buddhism I believe na vitu. Enda study Buddhism kabisa. Juu according to history wasemangaje Jesus, the historical Jesus, alienda China, akaenda India, akaenda Africa, ndiye akarudi. Unaona? Egypt, alienda China, India, Egypt, akarudi hapo Middle East. Ndio saka akakuwa a teacher. Akaona ile aliconnection with himself, meditation. Ndio unaona he was 12, disappear 18, 33. Hii time yote yeye alikuwa analan. Na alikuwa alive, alikuwa na bibi na watoto, akaoa, akazikwa. Unaona? Hiyo ndio hiyo the hidden also manga hivyo. Juu mtu akijua hiyo kweli ya Jesus historical, ata lose religion. That make sense anymore. Hizi ni stories zina float pale nje by the way. I'm not the one saying them. Nilanje vitu zote pia. Ziko preserved by the history. But kwa sababu kwa too blindsided. Ukiwachia wase power mingi, au enda kuna vitu gani? Colonialism, fascism, racism. Na hizo vitu zote hizo zinakam. Juu na control pako kwa when is zombie, unaona? Think for yourself. Kwa utakudu kitu. Na if anything crosses your mind, ataka ina linger around. Just do it. Nimesema aje kama unataka photography, chukua camera, go out there, take pictures ya kila kitu you see. There's beauty out there. Unaona? Kuna frogs, kuna chura na frog in the same thing. Kuna ducks, kuna crocodiles maybe, kuna animals, kuna simba, kuna elephant. Take pictures of everything. Kwa sababu kuna msee ajai kuja Africa, ajui na kaaje. Akiona picha yako kwa Instagram na huko Africa na yako pale, the more you do it, the better you become. Kama wewe ni msee average kama mimi. But kama wewe ni a personality genius, utanatu one day kila kitu ushamaliza. Umeona? Alafu musamangaje, it's not about the destination where you're headed to. The journey matters more. The journey. More appreciate ile when I'm learning something, ile the process of learning iko more fulfilling than the destination, arriving. Some believe as a human being you never arrive. You never arrive. Uta arrive when you stop breathing. Na utakuwa mbali sana. You're just gonna be 6 feet under. 6 feet under. 6 feet si mbali, hapa tu chini. People will be walking over you. So you never arrive. So embrace the journey. Embrace failure. Hizi vitu zote hizi. Embrace failure, embrace journey. As long as kuna objective. This is my goal. I'm failing before I get to my goal. Ushafikia hiyo goal hivi,
Sema nisha achieve next goal. Naona, enda kwa the next goal. Naona. Shams amesema religion is BS. Yeah, kwa watu wengi kama uko offended, I'm so sorry. I didn't mean to. Ni ile tu one day utakuja kujua kunaendangaje, utaangalia history. But if you don't really bother, just keep doing what you're doing. Siwezi kuambia. Mimi sijakam kuambia wase what to do. Na kama ile tu jua tu exactly what you're here for, your purpose. Una set goal, unaimaliza. See you the next one, basi wase. Mwenda peace. Naona. Peace. Acha niende na TikTok basi. Kuna recording na posti recording on Friday this week. Kama umemiss live yote, najua si kila msee oga hapa kila siku. Hata kuna option ya kulog out. Man, TikTok. Where do we log out? Hakuna option. Imekataa. Oh, hapa. Okay, sawa. Yeah. Wamechange nini? Wamechange settings. YouTube. Nani wa mwisho ilikuwa Richie maze? Naona Richie. Enda jitafutia wenyewe enda ujitafutia mwenyewe hizi vitu.